හරි පුතේ බලන්න. So grade 10 English medium science theory class. ඉන්නානේ ඔක්කොම. පේන්නේ බා. දැහැමි ඉඳුවර තරුෂ ගිමන්ය තුවාන් වහගෙන මෙහෙම. හරි. ලුතික තුවාන් පේන්නේ පුතේ. Stephanie. I am not at home. කොහෙද යන්නේ පුතේ? හරි. හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ කො. Right. I am not coming for bandit is no end of I am band. නෙට්වර්ක් තියාගන්න ඕනේ පුතේ හරිද? පුතා ඉවර කරගන්න ඕනේ හැමදාම. ගිය මාසෙත් මට මතකයි. නෙට්වර්ක්. නෙට්වර්ක් තියාගන්න ඕනේ. වෙන ඒවා බලලා ඉවර කරන්න බෑ. ඉවරයි නම් ඒක ටක් ගාලා අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. තව එකකට ගිහින්. right. වන් ගෙස තියාවෙත් නෑ නේ. I couldn't on the video today. Why today? I had to write the reason, type the reason. Okay. Right. Hari. One put a moment. What's the last topic we wrote today? About what? Antimal value put about Antimal prashana. Look at the plastic. A paper class. Oh, theory class එකේ මොකද්ද පුතේ අන්තිම ලියු ටොපික් එක ගානක් හැදුවේ ගානක් හැදුවේ ඔව් සර් ගානක් හැදුවේ කීවෙනි පිටුවේ කීවෙනි ගාන අනේ ඉතින් ඔක ඉවර කරන්න බැරිද ඒක කීවෙනි ගානද පුතේ හැදුවේ පහළ දෙවෙනි ගාන සර් question about all theories ද පුතේ ඔව් සර් දෙවෙනි එකත් හැදුවානේ all right so we had to do the third one I think no? Last day we discussed 2 questions okay now questions about all the theories now today we have to discuss the third question and then today we can start the graph session right in this lesson very easy our paranike තුන්වෙනි ගාන ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ඔබ අදම අලුතෙන් ආපු raise hand දාන්න බලන්න all the new students can you use your raise hand option raise hand දාන්න බලන්න තව කවුද ඉන්නේ එක දෙන්නෙක් වගේ දාලා තියෙනවා ඔබ පේන්නේ right ජනිදු තව කවුද ඉන්නේ එච්චරද right right okay welcome to the science class all the new students right පුතාලා ඉඩ තියන්න යන්න එපා පුතේ මෙතන ඉඳන් කරගෙන යන්න දැන් තව චුට්ටකින් පටන් ගන්නවා graph මේ දෙවෙනි පාඩමේ ප්‍රස්ථාර කොටසක් එතකොට තේරෙයි දැන් අද තා පොඩි ගාන කෑල්ලක් හදන්න තියෙනවා ඒක ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ හරි කරලා නැත්නම් තේරෙන එකක් නැහැ මෙලෝඩියක් ඒක චුට්ටක් අහගෙන ඉන්න ඉඩ තියන්න යන්න එපා අලුතෙන් ආපු අය පස්සේ වෙනම පිටු 120ක විතර පොතක් අරගෙන රෙකෝඩින්ග්ස් බල කරන්න අලුතෙන් ආපු හැමෝටම පාන රෙකෝඩින්ග්ස් එක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා කොහොමද ඒව ගන්න කියලා ඔෆිස් නම්බරයට කෝල් කරලා අහන්න පුතේ කියලා දෙයි. හරි අහගෙන හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්න සැරේසයට අද ඔෆ් කරන්න එපා. වැඩ තියෙනවා ගොඩක් කරන්න මේකේ පාර්ට්ස් ටික ඉක්මනට ඉවර කරන්න ඕනේ. හරිද කො? ඔව් පුතේ. සර් අසනීපෙන්ද? ඔව් පුතේ අසනීපෙන්. කටහඬ වෙනස්. හොඳට ඊයේ වැසිතේ මිලා. වැසිතේ මිලා. ඒකෙන් පුතේ හරි. රයිට්. ඔව් අද තේහන්ස ඔන් ඔෆ් කරලා ඉක්මනට ඔන් කරන්න. සමුද්දය. තේහන්ස ඉන්න පුතේ පේන්නේ. අපෝස යාට කෝල් එකක් ගත්තත් එයා වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ. ඒ තමයි. ඒක ඇක්සස් එක. ඔව් තේහන්ස පේන්නේ. ඉන්නවද? මේ ඔෆ් කරන්නේ ආයි හොඳේ. දෙබැයි මම නම් කීකී. හරි. ඉන්නවනේ. right. එතකොට ඔයගලන්ට මේ එදා පේරන්ට්ස් මීටින් එකක් තිබ්බ පුතේ සිකුරාදා. ඒකට ගොඩාක් අය ලයිව් හිටියා. හැබැයි එදා වැඩ දවසක් පුතේ සමහර කට්ටියට අම්මා තාත්තට ඊට අමතරව පල්ලි ගියපු කට්ටියක් හිටියා සිකුරාදා ක්‍රිස්තියන් කට්ටිය. ඒ නිසා සමහර අයට ලයිව් වෙන්න බැරි වුණා පුතේ. කමක් නෑ. අදහස්නේ යන්න රෙකෝඩින් එක බැලුවා නම් ඇති. ඒ නිසා රෙකෝඩින් එක බලලා ගෲප් එකේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න කිව්වා පුතේ.
ආයි මගේ වීඩියෝ එක දාන්නම් අලුතෙන් ආපු අය ටික නැතුව ඇති පේන්න. හැබැයි ඒක දාලා තියන්න පුතේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සමහර අයගේ හැබැයි අම්මා නැත්තම් තාත්තා දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් විතරයි බලලා තිබ්බේ. එහෙම එපා දෙන්නම දාන්න පුතේ. බොරුවට දාන්නත් එපා. මොකද අර අපිට තනියෙන් ඕගොල්ලන්ව 9S වලට ගෙනියන්න බෑ. මොකද ඕගොල්ලෝ ගාව ළඟින්ම ඉන්නේ අපිට වඩා අම්මයි තාත්තයි. නැත්තම් වෙන කවුරු හරි බාරකාරයෙක්. ඒ ඉන්න හැමෝම විශේෂයෙන් අම්මා තාත්තා හරි එහෙම නැත්නම් කවන්නේ. වෙනකෝ තින්නේ. හැබැයි සමහර අය ඉන්නවනේ ආච්චිලා ගාව ඉන්න අය ඉන්නවා. නැන්ද ගාව ඉන්න අය ඉන්නවා. එහෙම අම්මා තාත්තා රට අය ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ බාරකාරය හරි කවුරු හරි ඒ තමන් ළඟින්ම ඉන්න කෙනා කා යටතේද ඉන්නේ එයා බලන්න ඕනේ පුතේ. ඉතින් අම්මයි තාත්තයි සමහරගෙන තාත්තා රට එහෙම කියත් වීඩියෝ එක හරි යවන්න පුළුවන්. එහෙම බලවලා පුතේ ආයි මැසේජ් එකක් දාන්න ඔය එක්කෙනෙක් විතරක් බලලා තියෙන. ගොඩක් අයගේ අම්මා තමයි බලලා තියෙන්නේ. හරි අනිත් අයත් දැනගන්න පුතේ මොකද දෙන්නම ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙනවනේ. ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කැප වෙනවා. ඒකට මේ දෙන්නටම අපිට ඕනේ උදව්. ඒ දෙන්නගෙම සහ ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක ආයි බලන්න කියන්නේ ඒකත් පුතේ පැය දෙකමාරක්. හොඳ ලස්සනට ඒ වැඩසටහන තිබ්බා. ගොඩාක් හොඳ දේවල් කතා වුණා. සහ අපිටත් අලුත් අදහස් හම්බුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක දෙකමාරක් තියෙන පැය. ඒක අර කාලය ගැන හිතන්න එපා. කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට විනාඩි 5ක් 10ක් බලලා වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යවලා බැලුවා කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පස්සේ අපි පේරන්ට්ස්ලත් එක්ක කතා කරනකොට තේරෙනවා මෙයා නම් වීඩියෝ එක බලලා නැහැ. බැලලා ස්කිප් කරලා හරි නැත්නම් බොරුවට තමයි දාලා තියෙන්නේ. එහෙම කරන්න එපා පුතේ. ඊට අමතරව වෙනම ඩේටා ෂීට් එකක් අරගෙන බලනවා ලයිව් ආවේ කවුද? වීඩියෝ බැලුවේ කවුද? අම්මද තාත්තද කවුද? පේරන්ට්ස් මීටින් එක බලලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක අනිවාර්යෙන් පුතේ අම්මලාට ඔයගොල්ලෝ ගැන වගකීමක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ආදරේ නම් මේ වීඩියෝස් අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණයෙන් බලන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒක බලන්න කියන්නේ පුතේ ගෲප් එකේ තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ නැහැ. බැලුවත් කමක් නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් නැහැ වෙලාව. දෙමාපියන්ට බලන්න කියන්නේ. හරි ෂෙනුදි අද වෙන ඇන්ගල් එකේ ඉන්නේ නේ ෂෙනුදි. හරි. වෙන ඩිවයිස් එකක්ද? අලුත් එක්කෙනෙක්ද කියලා. හරි. ඔව් පේන්නේ හැමෝම හිමාය වහලා පේන්නේ. හරි. රයිට්. ඒ පළවෙනිම දේ. ඊට පස්සේ පුතේ දැන් අද 31 හෙට ඉඳන් පළවෙනිදා අවුරුදු වෙනවා. ඉතින් පුතේ අවුරුදු වලට අපි දැක්ක දෙයක් තමයි කලින් මාසවලත් ඔයගොල්ලෝ 9 ඉන්නකොටත් ඔය අවුරුදු මාසෙදී ඔයගොල්ලෝ මේ ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු වල ගත්තේ ගැම්ම ටක් ගාලා බැහැලා යනවා නිකන් ඉඳලා. අවුරුදු නිසා. සමහර අය ගමේ ගිහිල්ලා ආයි එන්නේ නැහැ ගමේ පදිංචි වෙනවා පුතේ. හරි. හරි. එහෙම නෙමෙයි. එහෙම අවුරුදු සතියක් තියෙනවා. ඒක කමක් නැහැ. ඔය කියන දවස් 7 ඔව් සමහර ඒ කියන්නේ සතියක් කියන්නේ නිවාඩු හිම දෙනවනේ. සමහර පේරන්ට්ස්ලාට නිවාඩු හම්බෙන්න අමාරු අයටත් දෙනවා. සමහර තැන්වල නිවාඩු ගන්න අමාරුයිනේ. ඒ සාමාන්‍ය අවුරුදු දවස්වල දවස් දෙකකට කලින් වගේ නෙවෙයි. අවුරුදු දවසින් නම් දවස් දෙකකට පස්සේ වගේ. ගුරු නිවසේ ක්ලාස් වලත් ඒ නිවාඩුව දෙනවා පුතේ. ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඒ නිවාඩුව හරි ප්‍රසිද්ධ නිවාඩුවක් ආගම් ભેදයක් නෑ. ඔක්කොටම හම්බ වෙනවනේ. එතකොට ඔය ප්‍රධාන නගරවල ප්‍රධාන පාරවල් පවා පාළුවට යනවා පුතේ. එතකොට මේ පැත්තේ ඉන්න මිනිස්සු සමහරට පාරේ ක්‍රිකට් පවා ගහනවා. හරිද? දැන් ගැහුවොත් එම හප්පගෙන යනවා. හැබැයි ඒ දවස්වල සම්පූර්ණයෙන් පාරවල් එක්ක මිනිස්සු ගෙවල් ඇතුලේ නැත්නම් කොහේ හරි ඈත ගිහිල්ලා. නෑදෑ ගෙවල් කසින් එකතු වෙනවා. අම්මා තාත්තා ගෙදර ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ගන්න පුතේ. සහ ඕගලන්ට තව පොඩි chance එකක් තියෙනවා මේ මිස් වෙච්ච ඒවා කරගන්න. දැන් ඕගලන්ට මේ ක්ලාස් වෙලාවේ තනියෙන් වැඩ කරන්න බෑනේ. ක්ලාස් එකේ කියන දේ අහන් ඉන්න එපා. හැබැයි ඕගලන්ට ඕන නම් පුළුවන් ක්ලාස් කට් කරලා තනියෙන් වැඩක් කරන්න. ඒත් පුතේ හිතේ තියෙනවානේ ක්ලාස් එක කට් කරා මේකේ මම ආයි රෙකෝඩින් එක බලන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි දැන් මේ අවුරුදු සතියේ ඉස්කෝලෙත් නෑ, පන්තිත් නෑ. ඒතර මාර රිලැක්ස් එකක් තියෙන. පන්ති කට් කරලා ඉන්නව නෙමෙයි. ඒතකොට මේ නිදහසේ ඕගලන්ට මොකක් කරගන්න පුළුවන්ද ඕන්න? එන් කිසිම බාහිර වැඩක් නෑ පුතේ ඕගලන්ට. ඉස්කෝලේ යන්නේ ඉස්කෝලේ වහලා. ක්ලාස් නෑ දවස් 7ක්. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් අර මගේ හැරුණු මොන හරි පාඩම් තියෙනවා නම් පොත් කවර දාන්න තියෙනවා නම් ෂෝට් නෝට් ගහන්න තියෙනවා නම් ඒවත් කරන්න. අවුරුදු දවස් දෙකේ පොඩ්ඩක් විනෝදිනුත් ඉන්න. නෑදෑයෝ එකතු වෙන්න, කසින්ස්ලා එකතු වෙන්න. ගමනක් බිමනක් යන්න. හැමදේම බැලන්ස් කරලා මේ දවස් 7 ප්‍රයෝජනවත්ව ගත කරලා පුතේ ඊට පස්සේ ඔය දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ හැම ජොබ් එකක්ම මෙහෙම පටන් ගන්න ඔය තියෙනවා නැකතක් වැඩ අල්ලන නැකත කියලා. ඒ නැකතට පටන් ගන්න කියලා කියනවා නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය නිවාඩු දෙන්නේ ඒ වෙනකල් පුතේ. එතකොට අන්න ඒකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ සුපුරුදු පරිදි ආයි නෝමල් මේ පැටර්න් එකට එන්න. ආයි ක්ලාස් පටන් ගන්නවා ක්ලාස් එන්න පාඩම් කරන්න ඒ ටික කරන්න. නිවාඩු ඉවරයි. නිවාඩු කියන්නේ වැඩ කරන වෙලාවට වැඩ කරන්න, නිවාඩු ගන්න වෙලාවට නිවාඩු ගන්න. විවේක ගන්න වෙලාවට විවේක ගන්න. ඒක බැලන්ස් කරලා කරන්න ආයි විවේකයෙන් ඉඳලා දිගටම මුළු මාසෙම එහෙම කරන්න එපා. සමහර අය ගණනුත් බලනවා. මොකද දැන් අප්‍රේල් මාසේ සතිය නැහැ අපරාධේ. සති 3යි අහු වෙන්නේ පන්තිය. ඔන්න ඔය ස්කිප් කරලම අපි යනවා කියලා. එහෙම කරන්න එපා පුතේ. මොකද දැන් සමහරට අලුත් LMS එකේ දැන් ඔය අප්ඩේට් එකේදී ඔයගොල්ලෝ එක මාසයක් ස්කිප් කරොත් ඊළඟ මාසෙට පේ කරා කියලා රෙකෝඩින් ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඒ නිසා ඒ ගැන බලන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් එන්නේ. දැන් සමහරට ඔයගොල්ලන් කොහොමද දන්නේ? මට මතක නැහැ. සමහර දවස් තියෙනවා දවස් 5ක් තියෙන දවස්. ඒකට 4 අහු වෙනවා.
අනික පුතේ ගුරුවරු එහෙම බලන්නේ නැහැ දවස් 5ක් තියෙනවා නම් අපි 4ක් කරා 5 වෙනි දවසේ නොකරීමු කියලා. ඒ නිසා අවුරුදු දවස්වල ඒව මේවා කරගන්න පුතේ. හරිද? ඒ සමහරට අවුරුදු දවස්වල එනවා ඔයගොල්ලෝ. මොකද්ද මේ දැන් හොඳට ඉඳලා ඔය සතිය විතර පස්සේ එනවා අඳුර ගන්න බෑ. මූණ මහත් වෙලා, ඇඟ මහත් වෙලා, පිම්පල්ස් දාලා. ඒ මොකද? ඕ ඇයි පුතේ එහාගේ දනුත් හම්බ වෙනවා, මෙහාගේ දනුත් හම්බ වෙනවා, ආච්චිත් ගේනවා, නැන්දත් ගේනවා මොනවද? කැවුම්, කොකිස්, කිරි හරිද? ඊපස්සේ කනවා පුතේ ඔක්කොම තෙල් ඉරුණු කැවුම් ගෙඩිය වාගේ කිය කකා ඉන්නවා හරිද? නිකන් හම්බ වෙන එකනේ හරිද? එහෙම එපා පුතේ. කොච්චර නිකන් හම්බුණත් තමන්ගේ ලිමිට් එකට කාලා නවත්තන්න හරිද? අයි කාපුව බස්සන්න අමාරුයි. කන්න ලේසි. හරි ඊපස්සේ නගලනවා එක්සර්සයිස් කරන්න ඕනේ අරකයි මේකයි කියලා. ඒ නිසා ඉන්න ගාන්ට ඉන්නේ. ඔය ටිකක් හම්බ ඊට පස්සේ අනිත් අය. දැම්ම ලෑස්ති වෙනා කොහෙද? ඔව්. shopping යන්න. ඉන්නවා. අන්න දැම්ම ලෑස්ති වෙලා ඇති හරි. ඒ එහෙමයි පුතේ අම්මා තාත්තට කරදරයක් වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ කරදරයක් වෙනවා. සර් ඔව්. ඊයේ ගියේ සර්. ඊයේ ගියා. ඒක මෙහෙමයි පුතේ දැන් ඇඳුමක් නැත්නම් ගියාට කමක් නැහැ. ඇඳුම් තියෙනවා නම් එහෙම ආයි එහෙම අලුත් අවුරුද්දට ඇඳුමක් ගන්න ඕනෙමයි කියලා එකක් නැහැ. හරිද? කලින් වේලාසනින් ගන්න පුතේ මේ ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ දැන් අම්මට කරදර කරන්න එපා. සමහර අය ඉන්නවා අම්මා තාත්තා මේ ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් ෆීස් පවා දෙන්නේ, පොත් ටික අරන් දෙන්නේ පුදුම අමාරුවෙන්. ඒත් කරදර කරන අම්මේ අලුත් ඇඳුමක් ගන්න නැද්ද අලුත් අවුරුද්දට? එහෙම එකක් නැහැ පුතේ කන්සෙප්ට් එකක්. ඔය ඒ මෙන මාකටිං එකක් ඒ. ඒගොල්ලෝ ඇඳුම් කඩ තියෙන කට්ටිය දාපු එකක් නේ. හරිද? එහෙම එකක්. ඔය ඩිස් නැත්තම් පුතේ ඔයගොල්ලෝ ඇයි දැන් යන්නේ? ඔව් ඩිස්කවුන්ට් තියනවා කියලා නේ. ඩිස්කවුන්ට් තියනවා. ආයි අවුරුදු කාලේ විතරයි දැන් ඉක්මනට ගිහිල්ලා බොරුවක් ඒ. බොරුවක් කියලා දන්නව නේද ඔයගොල්ලෝ? දන්නවා නම් හොඳයි ඔයගොල්ලෝ කොමර්ස් කරන අය විදියට දැනගන්න ඕනේ පුතේ. සර් මම කියන නෙමෙයි ගියේ මාව ඇදගෙන ගියේ බෑම්මා. හරි කමන්නේ මං ගියාට මුකුත් කියන්නේ නැහැ පුතේ. ඔහොම නෙමෙයි. සමහර අය අවුරුදු දවස්වල මොකද වෙන්නේ? ගිහින් බලන්නකො. ඔව්. කිලෝමීටර් තව ටික දවසකින් පටන් ගන්න. හරිද? බලන්නකො ඔයගොල්ලෝ ওই ප්‍රධාන ටවුන් මාළුවේ බ්ලොක් වෙනවා. කිලෝමීටර් ඔව් 5යි 10යි විතර හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න දන්සලන් නම් කමන්නේ. ඇයි? නිකන් කන්න හම්බ වෙනවා. දැන් මේකේ සල්ලි දීලා ඇඳුම් ගන්න පොලිමේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඇතුළට ගිහලා ඇඳුම ගත්තාම කැෂිය එකේ පොලිම ආයි තියෙනවා. හරිද? ඊපස්සේ ඒකෙත් පොලිමේ ඉඳලා ඔව් තැම්බිලා සමහර ඒ පුතේ ගිය අවුරුද්දේ නිවුස් වලටත් පෙන්නනවා මොකද හුස්ම හිර වෙලා කට්ටියගේ. හරිද? ඇඳුම් ගන්න එක පැත්තකින් තියලා හොස්පිටල් අරන් ගිහිල්ලා. එහෙම වෙනවා පුතේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝම තමයි hina වීටියට ඕම කරන්නේ හරි. එමෙ කරන්න එපා. ඩිස්කවුන්ට් කියන්නේ මොනවද? දැන් ඔන්න දැන් මේ පෙබර් එකම ඇඳුම හරිද? පෙබරවාරි මාර්තු වල ඒකේ ටැග් එක තියෙනවා. ඒ ඇඳුම පිටිපස්සේ ගහලා මෙහෙම තියෙන්නේ හරි. ප්ලීස් මයික් එක ඔන්නලා පුතේ කාගේ හරි. මයික් එක. හරි. ප්ලීස් 1200 කියලා තියෙනවා. හරිද? අනේ වැදුනා. දැන් ඔය පෙබරවාරි මාර්තු වල තියෙන මෙන්න මෙහෙම පුතේ. ඇඳුමක් තියෙනවා රුපියල් 1000යි. 1000ට ඇඳුම් හොයාගන්න අමාරුයි පුතේ. අපි නිකන් හිතමු හරි. එතකොට 1000යි හරි. දැන් මේගොල්ලෝ අවුරුදු කාලේ මොකද කරන්නේ? ඔව්. මෙහෙම දානවා. උඩින් ඒකෙම උඩින් print කරනවා. rupees 1200 කියලා මේක ලොකුවට කපනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ දැන් 1000 තිබ්බ කාලේ යන්නේ නැහැ පුතේ. අම්මෝ ගණන් වැඩි. ඔය තියෙන එකක් අඳිනවා පස්සේ ගන්නවා කියලා. අවුරුදු කාලේ ඔහොම දැම්මාම ෂා 200ක් ලාභයි යන් කියලා කිලෝමීටර් 10ක් පොඩිමේ ඉඳලා ගිහිල්ලා සල්ලි දීලා අරන් එනවා. නිකන් දෙනවා නම් කම්. හරි. ඒ තව වැඩක් වෙනවා පුතේ. ඔක කොහොම දාන්නෙත් නෑ. කීයද දාන්නේ? මෙහෙම දාන්නේ. rupees 999 ෂා. 1000ට අඩුයි. රුපියල තියලා වාඩි වෙන්න කියන්නේ පුතේ. හරි. ඒකට පුතේ රුපියල් ටොපියක් ගන්න පුළුවන්ද බෑ. එහෙම තමයි වැඩ කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දෙක තියෙන්නේ. 20යි සර් ටොපිය. ඈ ටොපියක් කීයද පුතේ? 10ද? 20යි. ඔව්. අර දෙකයි පුතේ 4999. හරි. ඒ කියන්නේ 5000යි තමයි. රුපියල දෙන්නෙත් නෑ. දෙනවා නම් කමන්නේ නෑ පුතේ. ඔන්න රුපියල් 1000ක් දුන්නා රුපියල දෙනවා කියලා රුපියල දෙනවා නම් කමන්නේ. ඒක දෙන්නෙත් නෑ. හරි. රුපියල හොයාගන්නත් අමාරු වෙනස. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ පුතේ දැන් මම මෙතන කොමර්ස් කරන අයත් ඇති ඔක්කොම ඩිස්කවුන්ට් නෙමෙයි පුතේ. ඒ තව එකක් තියෙන ඔය ඒකට හැමදාම තියෙන එක. ෆ්‍රී දෙනවා කියන එක. එකක් දාන්න ෆෝන් එකක් තියෙනවා 20000 දාන්න. ෆෝන් එක 20000යි, බ්ලූටූත් ඉයර්ෆෝන් එක 5000යි. දෙක වෙන වෙනම තියෙනවා පුතේ. ගන්න ඈ අම්මෝ ගාන වැඩි. පස්සේ ගන්නවා බ්ලූටූත් මේ හෙඩ්ෆෝන් එක. දැනට ෆෝන් එක අරන් යනවා කියලා යනවා. කඩේ එක්කෙනා මොකද කරන්නේ? ඕ මෙහෙම දාන්න. මෙතන ෆෝන් එක 25000යි. ඉයර්ෆෝන් එක නොමිලේ කියලා මෙහෙම කපලා තියෙනවා. දැන් පොලිමේ ගිහිල්ලා ෆෝන් ගන්න උඹ රුපියල් 5000ක්ම ලාභයි කියලා. ඉතින් පුතේ මේ 5000 මේකට දාලා තියෙන්නේ හොඳයි. රැවටෙන්නේ හරි පොලිමේ රැවටෙන්නේ. සර්. හරි. ඉතින් ඔව් පුතේ රැවටුණාද පුතේ? දැන් ගන්න ගිහිල්ලා ඇඳුම් දෙකක් දාලත් ආවා. ඇඳුම් දෙකක් දාලත් ආවා පුතා. කඩේ අයිතිකාරයා යාළුවෙක්. සරට සිහිය නැහැ. හරි. හොඳයි. බලන්න. ඔන්න එහෙම දාලා එනවනේ පුතේ ඔය ඇඳුමක් ගන්න ගිහිල්ලා දෙකකට සල්ලි ගිහිල්ලා පහක් අරන් එනවා නම් අවුලක් නැහැ. නෑ සර් ඒක සල්ලි දීලා නෑ. මේ පිටොන් ගන්න දාලා ඉන්න.
ඉතින් පුතේ අවුරුදු දවස්වල මං කියන්නේ ඉතින් ඔය එක එක ඒවා තියෙනවා පුතේනේ. අවුරුදු දවස්වල අවුරුදු කියලා කොහා එනවා කියලා ගොඩ එක විකුණ ගන්නවා. නත්තල් කාලෙට ඕන නත්තල් 100ක් අන්දලා එළියෙන් තියලා හයි ඌව නටවලා බඩු ටික විකුණ ගන්නවා. ඕගොල්ලෝ හැමදාම ඇන්දෙනවා. මෙහෙමයි ඉතින් මං කියන්නේ බඩු ගන්න කියලා එපා කියලා නෙමෙයි. ඔය ඒක අවුරුද්දටම ගන්න ඕනේ කියන නීතියක් නෑ. ඉතින් පුතේ පහුවෙලා වෙසක් වලට ගන්න යන්න. සෙනගත් අඩු. ඒ ගානම තමයි තියෙන්නේ. වෙනසක් නෑ පුතේ. අර කපුපු එක අයින් කළා දානවා. ඒකයි කරන්නේ. ඒ ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එක හැමදාම තියන්නේ නැත්තේ. එතකොට පුතේ විශේෂයක් නෑනේ මිනිස්සුන්ට. දැන් හැමදාම ඔය ඩිස්කවුන්ට් කතාව දැක්කොත් ඒක අප්‍රේල් මාසේ විශේෂයක් නෑ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒක දාන්නේ ඔය මොන හරි අප්‍රේලුයි නත්තල් වල විතරයි. එකම ගාන. ඔව් පුතේ. හරි. එක අවුරුද්දකට දවස් 365ක් හරි 366ක් තියෙනවා. ඒකෝට අවුරුද්දේ විතරක් තුන් ගත්තත් තියෙන්නේ මේකයි. හරි. එතකොට ඒ එකක් මං කියපුදී ඔයගලන්ට මේ නිකන් කලබල වෙලා නාස්ති වෙන්න මේවා කරන්න යන්න එපා. අවශ්‍ය නම් ගිහිල්ලා ගන්න ඇඳුමක් නැත්නම් ඉතින් ගන්න. අලුත් අවුරුද්ද දවසට ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් try කරන්න පොඩ්ඩක් ඔස්ටිටිවිලි ටික අලුත් කරගන්න ඕනේ. මේ අලුත් අවුරුද්දේ මම අලුත් වෙනවා. දැන් ඔය ජනවාරි 1 වෙනිදාත් එහෙම හිටපු කට්ටියක් හිටියන්නේ. ඕනනම් අප්‍රේල් මාසේ ඒ 12 13 කියන්නේ තවත් අලුත් අවුරුද්දක්. අවුරුදු දෙකක් අපි සමරනවානේ. අරගෙන. හරි ඉතින් එතකොට ඔයගලන්ට අලුත් වෙන්න සිතුවිලි අලුත් කරගන්න වැඩ ටික අලුත් කරගන්න. හරි. ඊළඟට කියන්න තියෙන දේ තමයි මේ දැම්ම කියන්නේ ඔය හෙට උන්ට ගම ඔයගලන්ට අවුරුදු තමයි ඒකයි. හරි. ඒ සහගෙන ඉන්න නැත්නම් ඕක සමහර අය එන්නේ නැහැ පුතේ පන්ති. පවුල් පිටින් යනවා. ඉතින් කමන්නේ ගිහිල්ලා ඔන්ලයින් හරි ජොයින් වෙන්න. පන්ති තියෙනවා නම් අදත් නෑ කට්ටිය ගොඩක් අය. අදත් අදුයි. හරිද? එතකොට ඊළඟ දේ පන්ති නැතු වෙනවට මට කම්මැලි හැදෙනවා ගෙදර ඉන්න. කම්මැලි හිතෙනවා. හරිද? එතකොට අනිත් දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ LMS එකේ අලුත් අප්ඩේට් එක සිකුරාදා හරි හදලා තිබ්බා. හැබැයි සෙල්ස්වාද ඉරිදා එක දැම්මේ නැහැ. මොකද මොකක් හරි ඉෂුව එකක් ආවොත් අද මේ දවස් ටිකේ දවසම පන්තිනේ. හෙට අනිද්දා සතියේ දවස්වල හවස් වගේ විතරයි. ඒ නිසා එන මේ එන සතියේ සම්දංග හරුවා නැත්තම් දාන එක ටියුටෝරියල් ටික රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒක මම රෙකෝඩ් කරලා ඒකත් එක්ක ලින්ක් කරලා දානවා පුතේ. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට පොත් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. LMS එක ලොග් වුණාම තේරෙයි ඒකේ appearance එක වෙනස් වෙලා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන වෙනම බටන් තුනක් එනවා. ඔයගලන්ගේ normal button එක වීඩියෝ ගන්න විදිය, link එක ගන්න විදිය ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. හැබැයි අර අලුතෙන් එන button මොන හරි තිබ්බොත් එහෙම නැත්නම් link එක ගන්න විදිය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන එකක් තේරුන්නේ නැත්නම් tutorial එක බලන්න. නැත්නම් තේරෙයි. කොහොමත් පුතේ අලුතෙන් දාන buttons හැම එකෙම tutorial එක බලන්න එකපාරක්. මොකද අලුත්ම button එකන්නේ එකක් item shop කියලා එනවා. ඒකේ තමයි තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පොත් ගන්න විදිය. අර සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ online purchase කරනවා වගේම තමයි pick up delivery ඒක දාලා ඒතර පහසුයි. ගිය පාර වගේ WhatsApp එකෙන් කරන්න ගියොත් අමාරු වෙනවා මැසේජ් මගේ හැරෙනවා. ඒ නිසා ඒකටත් ක්ලාස් ෆීස් ගෙවනවා වගේම බැංක් රිසිට් අප්ලෝඩ් කරලා හරි කාඩ් පේමන්ට් හරි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන් ඒ තියෙන එක බලන්න මොකද්ද කියලා පුතේ. ඒ විදිහට කරන්න මේ ඔව් පුතේ. සර් මාස දෙකක් ගියාට පස්සේ සර් කිව්ව අලුතෙන් LMS එක ඒක වෙනම පුතේ. ඒක වෙනම එනවා. ඒකේ තියෙනවද තියෙනවා. ඒකෙත් තියෙනවා. ඒක මීට වඩා 10 ගුණයක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. දැන් තියෙන දැන් ඔය අප්ඩේට් එකට පස්සේ පුතේ ඒක හදන කල තමයි දැන් සමහරවිට අපිට ඔය නෝට් ටික බලන්න ඕනේ. අර ලෙසන් එක්ස්ප්ලනේෂන්ස් ටික දෙන්න ඕනේ. සහ පොඩි පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒක අලුත් LMS එක එනකල් කියලා අපිට හයියට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ පුතේ. ඒගොල්ලෝ මාස දෙකක් කිව්වට සමහර වෙලාවට මාස 3ක් විතර ගන්නවා. ඒක හයියටම කියන්න බෑනේ. හැබැයි තියෙන LMS එකෙන් පුළුවන් කැලිටි එක එල්ල ගන්න පුළුවන් නම් ලේසි සතියෙන් ටක් ගාලා අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි දැන් අපිට නෝට්ස් ටික බලන්නත් ඕනේ. පොත් ටික දී ගන්නත් ඕනේ. ඒකයි මේ අලුත් LMS එකක් එද්දි තියෙන LMS එක සල්ලි දීලා අප්ඩේට් කරේ. එතකොට ඒක අප්ඩේට් කරාම අලුත් LMS එක එනකල් සැලකිලි වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා ඒකේ අප්ඩේට් එක එනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ වෙනම accounts හදන්න එපා. ඒ ෆෝන් නම්බරේ පාස්වර්ඩ් එකම තමයි. ඒකේ යන්න item shop එකේ ඒක කරන්න පුතේ බලන්න ඕගොල්ලෝ ඒ කියන විදිහට ඕඩර් කරලා කියන වැඩේ ගාන්ට කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන සමහර අයට Wi-Fi signal නැහැ කියනවා. මේවා කියනවා. පොඩි gadgets තියෙනවා පුතේ. ඒවට solutions විදිහට. ඒ වගේ electric items ටිකක් දාන්න හිතන් ඉන්නවා ඒකට. ඊට පස්සේ සමහර අය හත්න ගුරු නිවසේ shirt නැද්ද? caps නැද්ද? ඒ වගේ නිකන් ඔයගොල්ලෝ ආසයි. ඒ වගේ ඒවත් ඒකට දානවා. ඒ කියන්නේ ඕන එකක් අපිට දාන්න පුළුවන් ඒකට. දැනට ආරම්භයේ විදිහට පොත් ටික තමයි මූලිකව දෙන්න ඕනේ. පොත් ටික දානවා. ගියාට පස්සේ බලන්න. ඒක තාම දාලා නැහැ. මොකද ඒක icon එක. ඒ කියන්නේ දවසක් පන්ති කෙනෙකුට ගුරු නිමිෂ ෂර්ට් එකක් අතෙන් එන්න පුළුවන්ද? ඇහුදේ? වැඩ? පන්ති කරන් එනකොට ගුරු නිමිෂ ෂර්ට් එකක් අතෙන්. ගුරු නිවස ෂර්ට් එකක් ඇඳන් එන්න පුළුවන් පුතේ. යමක් තමයි සර්. ගුරු නිවස ෂර්ට් එකක් ඇඳන් එන්න පුළුවන්. මේ ඒක ලස්සන තියෙනවා පුතේ ගුරු නිවස තිබ්බත් ඒ වගේ. ඩිසයින් එකත් හිතට කැමති වෙන්න එපා. ඒ වගේ හදනවා. හදන ගමන් තියෙන්නේ. දැනට තියෙන පොත් විතරයි මම දැම්ම කිව්වේ. ඒක අර icon එකේ තියෙනවා එහෙම ෂර්ට් වගේ ඒවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අහනවා කො ෂර්ට් නැද්ද කියලා.
ඒක පස්සේ එන්නේ පුතේ නිකන් අයිකන් එකේ තියෙයි. ඒක ආවට පස්සේ ඒක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා ඔයගලන්ට අලුත් අයිටම් එකක් ඇවිල්ලා කියලා අපි ක්ලාස් වල කියන්න. හරි. ඊට පස්සේ තව බටන් එකක් ආයි එනවා. එකක් මේ අර PDF දැන් ඔය workbook එකේ PDF එක, textbook එක, තව ටීචර්ස්ලා ටියුට්ස් දෙනවා. එක එක ඒවා අපි පාස් පේපර්ස් කරනකොට ඒකේ PDF ටික ඒවා දැන් WhatsApp එකට දැම්මම ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ඉල්ලනවා. ඒ ටිකත් LMS එකේම එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් විදියට හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම ටීචර් කෙනෙක්ට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔය තව එකක් එනවා අද ඇප්ලිකේෂන් කියලා බටන් එකක්. ඒකේ අදහස තමයි අර එක එක වෙන වෙබ්සයිට් වල ලින්ක්ස්. දැන් මගේ ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති ගිය අවුරුදු තිබ්බේ අර Google form එකක් පුරවන්නනේ. lesson explanations practical videos දාන්න. ඒ වගේ Google forms. නැත්නම් සමහර වෙබ්සයිට් තියෙනවා අර science practicals ටික ලස්සනට ඒක කරන්න පුළුවන්. නිකන් ගේම් එකක් වගේ. අන්න ඒ වගේ වල වෙබ්සයිට් වල ලින්ක් එක දානවා ඒකට. ඒක තමයි අද ඇප්ලිකේෂන්ස් කියලා කියන්නේ. ඔය සමහර ටීචර්ස් එක එක ඇප්ලිකේෂන්ස් පාවිච්චි කරන පුතේ ඔන්ලයින් එක්සෑම්ස් තියන්න අන්න ඒ වල ලින්ක් එක දාලා තියන්න පුළුවන් ගුරුවරුන්ට. ඒක ඉතින් ඒ විෂයට තිබ්බොත් තමයි ඒවා අද ඇප්ලිකේෂන්ස් කියලා තියෙනවා. ওই බටන් තුන තමයි ප්‍රධානවම එන්නේ. ඒකයි ඒක LMS එකට ගියාම අර තිබ්බ අඩුපාඩු ටික හදලා තියෙනවා. වීඩියෝස් එහෙම ටග් ගාලා පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. ලින්ක් එක ටග් ගාලා ගන්න පුළුවන්. අර තැන් දෙකක් නෑ දැන්. සෑම් ලින්ක් එක ගන්න ඔයගොල්ලෝ දිනේ පටලා ගන්නවානේ. ඒ නිසා ඒවට ලොකු වියදමක් යනවා. නමුත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් පහසු වෙන්න LMS එක කස්ටමයිස් කරනවා මේ අලුත් අප්ඩේට් එකේ. හරි. හරි. ඒතකොට ඒක ගන්නට බලලා කරන්න පුතේ ඔය ටික තමයි මූලිකව කියන්න තියෙන පණිවිඩ ටික. අලුතෙන් ආපු අයත් බලන්න මොකක්ද LMS කියන්නේ. ඊට අමතරව සයන්ස් ක්ලාස් එක ගැන පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ අලුතෙන් ආපු හැමෝම ක්ලාස් එකේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා තියෙනවා ඒකේ. ඔව් පුතේ. මතක් කරන්න අපිට නොටිෆිකේෂන් එකක් දාන්න මේ පුංචි අපන්න පටන් ගන්න කීයද කියලා. පුංචි අපන්න පටන් ගන්න කීයද කියලා පටන් ගන්න පුතේ පුතා මොනවද ඊටපත් කරන සින්දුවක් නේ. මොනවද? අවුතේ අවින්ද ටීචර් ඔක්කොටම දක්ෂයිනේ. ඔක්කොටම දක්ෂයි ඒක. නෑ. ඒක නෙමෙයි. ඒක පුංචි අපට දෙයකට විතරයි දක්ෂයි ඒක. හරි වැඩ ගොඩක් සංවිධානය කරනවා පුතේ මං කියන්නම් ඔයගලන්ට. හරි ටික ඔය දැන් ඔය මූලික මං කිව්වේ ඒක අර සාමාන්‍යයෙන් බාහිර වැඩ කරන්නේ මූලික වැඩේ දැන් LMS එකේ වෙච්ච ගමන් ඒක ඉවරයි ඊපස්සේ අලුත් එක එනවා. ඒවා හදනකන් නැතුව අපි කොහොම හරි සංවිධානය කරන ගිය පාරක් කොහොම හරි පුංචි අපන්නක තිබ්බනේ. මේක පාරේ ඊට වඩා වැඩි විදිහට තියන්න ඕනේ. හරි. right. දැන් හැමෝම ලියන්න පුතේ කොබාන අලුතෙන් ආපේ රේස් යන්න ඉන්නවද දැන් join වෙච්ච අය. all the new students can use raise hand option පුතේ. හරියට. raise hand දාගෙනම ඉන්න පුතේ. අලුතෙන් අපේ මටියක් අඳුර ගන්න එක raise hand දාගෙනම ඉන්න. එතන join වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. Parvati say what do you know about the guided meditation? That's good puti, I think. Hey, what's the lesson you are doing? Okay, tell me. කවද වගේද ටෙක්ස්ට්බුක් හම්බෙන්නේ? ටෙක්ස්ට්බුක් කියන්නේ පුතේ වර්ක්බුක්. ඔව්. මේ නිසාතිය ගත්ත හැකි දැම්ම ගන්න බෑ පුතේ. LMS එකට ගියාම ඔයගන්න තේරෙයි මේක වෙනස් වෙලා කියලා. එතකොට ඒකේ item shop එකට ගිහිල්ලා follow the instructions. දැම්ම බෑ. හෙට අනිද්දා පුළුවන්. LMS එක ලොග් වුණාම ඔයගන්න පේන්නේ වෙනස් වෙලා කියලා. එතකොට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. හරිද ෂෙලෝ මේ පේන්නේ ඉන්න බෑ? Can you turn on your video පුතේ like the others? And again, Janidu. පොත හදලා තියෙන්නේ. පුතේ පේපර් පොත හදලා තියෙන දැන් අර LMS එකේ තමයි අවුල තියෙන්නේ. LMS එක මේ ගන්න සිස්ටම් එක හදන ගමන් ඉන්නේ ඒක හදලා ඉවරයි. අප්ඩේට් එක ආපුවම ගත්තේ. හරිද ෂෙලෝමි ඉන්නවනේ. ෂෙලෝමි චමෝද්‍යා නෙමෙයි චමෝද්‍ය පුතේ. හරි නේද? හරි. then Janidu and welcome to the science class. හරි ඔක්කොමලා ඉන්නවනේ. හරි පුතේ අලුතෙන් ආපු අය ඉඩ තියන්න එපා. මෙතන ඉඳන් ලියාගෙන යන්න. පස්සේ පිටු 120ක විතර පොතක් අරගෙන රෙකෝඩින්ග්ස් බල කරන්න ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රී රෙකෝඩින්ග්ස් හම්බ වෙනවා බය වෙන්න එපා. අලුතෙන් ආපු අය රෙකෝඩින්ග්ස් එක බලන්න. මොකද මම ආයෙ රිවිෂන් කරනවා. මේ නෝට්ස් ලියන්න බෑ පුතේ ආයෙ. එතකොට රෙකෝඩින් එකකින්ම තමයි නෝට්ස් ලියා ගන්න වෙන්නේ. අඩුම සතියකට පරණ වීඩියෝ දෙක ගානේ බලන්න. එතකොට වීඩියෝ බැලුවා කියන්නේ ලයිව් ක්ලාස් එකේ හිටියා වගේ. Now we are discussing the second lesson පුතේ. Right? So motion in straight line and now we are in the final step of one chapter, the first chapter of this lesson today. This is the last question of it. Today we have to discuss it and start a new session in this lesson. That is about the graph. එස අලුතෙන් ආපු අය මේක කරනකොට ආයි තේරෙයි පුතේ ඔයගලන්ට. හැබැයි මෙහෙමයි දැන් අලුතෙන් ආපු අය පාඩමක මැද්දකට පනින්නේ. හරිද?
බලන්න. right okay ඉතින් පුතේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් ආපු අය පාඩමක මැද්දට පණින්නේ චුට්ටක් තේරෙන්නේ නැති ගතියක් තියෙයි මේක ඉස්කෝලේ හරි කරලා නැත්තම් මගේ ඉෂුව එකක් නෙමෙයි අපි try කරමු කොහොම හරි කරන්න එතකොට third lesson එකේ ඉඳන් හොඳට තේරෙයි ඉක්මනට මේක ඉවර කළේ මොකද මේ part එකේ ඉඳන් තේරෙයි පුතේ ඔයගොල්ලන්ට හරි right හැමෝම වීඩියෝ එක now everyone අලුතෙන් ආපු අයත් මෙතන ඉඳන් ලියන්න පුතේ පළවෙනි පිටුවෙම පළවෙනි පැත්තක් ඉඳ තියන්න first page එක ලියු කරලා second page එකේ ඉඳන් ලියන්න පුතේ now put workbook questions page number 16 කලින් ලියපු අය ලියන්න ඕනේ නැහැ ඒකේ third question එක මේක පුතේ PDF එක මම group එකට දාන්නම් print කරන්න ඕනේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට පොත ගන්න පුළුවන් මේ ලබන සතියේ බදාදා වගේ ඉඳලා හරි මම group එකට දාන්නම් අලුතෙන් ආපු අය පස්සේ refer කරන්න දැන් board එක බලන්න right now today we have to discuss this question හරියට this is actually a miscellaneous exercise all about we have to use all the equation of this lesson right and this is the first part of it find the acceleration of 8 seconds ටක් ගාලා උත්තරේ හොයා දාන්න බලන්න අලුතෙන් ආපහු හිමීට පුළුවන් විදිහට කරන්න පුතේ නැත්නම් චුට්ටක් අහගෙන ඉන්න හොඳයි සෙහෙර දාලා තියෙන ඔක්කොම උත්තර good ස්කූල් එකේ කර එක්සෑම් මේ සතිය ආව පුතේ හයිස්කෝලේ කරා good right එහෙනම් අවුලක් නැහැ කරන්න පුතේ right ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඔව් පුතේ ප්‍රේණි ආඩුවෙන් පස්සේ එක්සෑම්ස් තියෙන කතාවක් කියනවා. ඔව් ඔයගොල්ලන්ගේ නම් මැයි වෙයි පුතේ ගොඩක් වෙලාවට මැයි මුල වෙයි අනිත් අයගේ අප්‍රේල් අපිට උනේ ඉස්සෙල්ලා ෆස්ට් ටර්ම් එක කරන්න අපිට ඕන පාඩම් මෙච්චර කරතත් නෑ. අපි තව පළවෙනි පාඩම සයන්ස් වල. අපිත් හරි ඔයගොල්ලන් පුතේ මෙහෙමයි දැන් 10 වසරේ පළවෙනි ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ ලියන ගමන් අහගන්න හදන ගමන් 10 වසරේ පළවෙනි පාඩම දෙවෙනි පාඩම තුන්වෙනි පාඩම ඔයගොල්ලෝ grade 9 වල ඉඳලා you are new to the biology physics and chemistry ඒ නිසා මම පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ওই පාඩම් තුන අනිත් يعني normal style එකට වඩා slow කරන්නේ. ඇයි වේගෙන් කරොත් එimhe ඔයගන්ට පටන් ගත්ත ගමන් එපා වෙනවා. ඊට පස්සේ normal speed එකේ යනවා. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. අනික තමයි තව චුට්ටක් මම පරක්කු වෙන්න හේතුවක් තමයි අනිත් පන්ති වල ඉවරයි ගොඩක් පන්ති වල මේ 10 පන්තිය තමයි අවුල තියෙන්නේ. හරි. ඒ ඔයගන්ට අලුත්නේ මේ වැඩේට. මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා පුතේ 6 මේ වගේ. 7 මේ වගේ. 8 මේ. grade 9 මෙහෙම. grade 10 එකේ step එකේ පොඩි ලොකුවක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. 6 7 8 9 ඔහොම ඇවිල්ලා 10ට යද්දි මෙන්න මේ ලොකු පිම්මක් යනවා පුතේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකකම. ඒ ඇයි දන්නේ එහෙම හදලා තියෙන්නේ කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ බය 11 ඊට පස්සේ normal step එකක් පුතේ ආයි 10 වගේම තමයි 11. ඒ gap එක එකයි. හරි. මේ 10 දී 9 ඉඳන් 10ට ලොකු gap එකක් ඒගොල්ලෝ තියලා තියෙනවා. නැත්නම් මේ physics ගණන් දාන්න තිබ්බේ නේද 9ට? දාන්න තිබ්බනේ. 8ට දාන්න තිබ්බා. එහෙනම් අවුලක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක සයන්ස් වල maths part එකක් තිබ්බෙම නැහැ. අර පොඩ්ඩක් තිබ්බා density තිබ්බා, pressure තිබ්බා, simple machine තිබ්බා. එච්චරයි. root එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට වඩා දාතේ හැකි පුතේ. පොඩි කාලේ ඉඳන් ඕගොල්ලෝ මේ බය නැති වෙනවා. නමුත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ ඒ නිසා මම එහෙම කරන්නේ අනික පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ජනවාරි ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නකොට ක්ලාසස් පටන් ගන්නේ දෙසැම්බර් මාසේ. දැන් මේ මාසෙත් අපි ලොස් තුනානේ. හැබැයි අපි මේ අවුරුද්දේ කොහොමද ජනවාරි පටන් ගත්ත එක ලොකු දෙයක්. ඉතින් අපි try කරන්නේ grade 11 එක දෙසැම්බර් මාසේ පටන් ගන්න මේ මාසේ normal pattern එකට. එතකොට ඇත්තටම මැයි මාසේ 20 වෙන්න කලින් syllabus cover කරන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා අපි කරා වගේ. මේකම අපි cover කරානේ ඉස්සෙල්ලා. මේ විදිහටම පන්ති කරලා. දැන් බැරිුනේ ඔය කියන දේවල් නිසා. හැබැයි බය වෙන්න එපා. ඔයගලන්ට ගානට කරගෙන යනවා. අනවශ්‍ය විදිහට වේගය වැඩි කරොත් එහෙම අන්තිමට මම කියා දෙන ඒවත් තේරෙන්නේ නැති වෙයි. ඔයගලන්ට මෙහෙම support එකක් දෙන්නම් පුතේ. ඔය හෙට අනිද්දා exam තියෙන අය. ඉතින් දැන් videos බල බල ඉන්නත් ලොකු වෙලාවක් නැහැ. හැබැයි මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. You can get the idea no. You can listen to the watch the explanation of the next lessons. not ලියලා ඉන්න වෙලා නැහැ පුතේ වීඩියෝ වල. ඕනනම් මම පැහැදිලි කරන විදිය බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ. ස්කෝරේ තේරුන්නේ නැත්තම්. මට මැසේජ් එකක් දාන්න වේලාසනින් තියන අය මම ගිය අවුරුද්දේ අයට කරපු රෙකෝඩින්ග්ස් ටික දෙන්නවා. හරිද? ඒක YouTube එකේ කොහොමද පබ්ලික් කරලා තියෙන්නේ පුතේ. එහෙම අපි YouTube එකේ පබ්ලික් කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත විදියට දැන් සමහර ගුරුවරුන් බයයිනේ YouTube එකට දාන්න. ඇයි? ඒක බලලා ක්ලාස් එකෙන් එකක් නැති වෙයි කියලා. අපි දාලා තියෙන්නේ පුතේ. මොකද ඒක වීඩියෝ බලන කෙනාට ක්ලාස් එකට යන්නම හිතෙනවා. හරි? ඒ නිසා එහෙම ඉතින් YouTube වලින් තමයි ගුරු නිවස හොයාගත්තේ. හොයාගන්න. හරි? ඒකට මම කියන්නේ හොයාගෙන එනවා. නේද? ඇවිල්ලා ඉන්නවා දැන්. හරි. බලන්න එතකොට මේ ඒ නිසා ඒකේ වීඩියෝස් ටික මම දෙන්නම් පුතේ. හැබැයි ගිය අවුරුද්දට වඩා මේ අවුරුද්දේ ඊට වඩා හොඳට උගන්වනවා. ඉතින් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අපිත් අප්ඩේට් වෙනවනේ. ඒ නිසා හැබැයි ඒ ගිය අවුරුද්දේ වීඩියෝ එකත් හොඳයි. ඒකේ නරකක් නැහැ. ඒක බලන්න.
temporary. හරි ඔය විභාගිතයක දාලා තිබ්බ chat එකේ support එක දෙන්න. මම videos බලලා ආවේ. හොඳයි. right. Excuse me, sir. Yes. Fasting time, no? No, sir. Sir, in the chemistry, I mean the science paper, how will the chemistry questions will be asked? What to say? How will? The chemistry questions will be asked in the science paper. Why to say? Same like your textbook. Same like your exercise. Nothing special. You can check the workbook, Puti, then you can get the idea. Right? Check the workbook in the questions. It is same as the exam paper. Okay. Right. No, sir. Okay. Yes, Puti? සර් අපි මේ අන්තිම ප්ලෑන් එකක් යන්දහම ටික වෙලාවක් යද්දික මැකිලා යනවා. What do we ඔය say? Ate. ඇටූස් වල එහෙම එක ගැහුවාම සදාතනිකයිනේ ඒක. ඇයි ඒක එහෙම වෙන්නේ? ඒ දාන chemicals Puti. Chemicals එක දැන් පෑන නිකන් උඩින්නේ අඳින්නේ අරකේ හැම අස්සට ගහන්නේ. කට්ටකින් විදිනවා පුතේ. එතකොට ඇතුලේ තැම්පත් වෙනවා හැම යට. ඒක උඩින් හැම වැහෙනවා. ඒකයි වෙන්නේ. එතකොට ආය යන්නේ. යෝද යන්නේ. Sir, white එපිඩර්මිස් එකට යනවානේ. ඈ? එපිඩර්මිස් එකට යනවානේ. ඔව් එපිඩර්මිස් එකට යනවා පුතේ ඒක. හරි. බලන්න දැන් ටග් ගාලා හදුම් පුතේ අලුතෙන් ආපේ මම ටග් ගාලා හදාන්න යන්න බලන්න. So පුතේ an object start at rest means the initial velocity is 0 and achieve the velocity of 16 ms minus 1 right after 8 seconds. It takes 8 seconds to achieve it. Actually what happened putte, first the object is kept rest and it accelerated. If it is a vehicle, pushing the accelerator and increasing the velocity. Then after achieving 16 ms minus 1, now it try to move with constant velocity. Then it travels with the velocity of 16 ms minus 1 for 8 seconds. වාහනයක් වගේ තමයි පුතේ. accelerator පාගලා වේගය වැඩි කරා 16ට ආවා. දැන් ඒ වේගෙම යනවා. ඉස්සරහා කිසි බාධාවක් නැහැ. කීයක් ගියාද 16? I think 8 seconds. Then it travels with the velocity of 16 meters per second for 8 seconds. If find it mean an obstacle. බාධාවක් හම්බ වෙනවා. කවුරු හරි පාර පයින් හරි මොකක් හරි. So finally stop the motion after 4 seconds. අන්තිමට තප්පර 4කදී වාහනේ බ්‍රේක් ගහලා නැවැත්තුවා. So that's the story පුතේ. Same story, no? Every time start at rest, then increase the velocity, then moving with the constant velocity and finally deceleration, no? Negative acceleration means deceleration, no? So same story putte. Now first they ask about the acceleration in first 8 seconds. So what is the formula for acceleration? Maybe you can remember. So acceleration is equal to final velocity මේ ඇක්සලරේටර් ලියලා තියෙනවා වැරදි. වැරදිද පුතේ? වැරදිනේ acceleration right, final velocity, initial velocity should divide by time, no? Should divide by time. So but the final velocity means in the Roman number 1 incident, not the whole story. Okay? Roman number 1 කියන කතාවේ. හරි? So in the first story then they're asking about the first 8 seconds. So what is the incident of the first 8 seconds? So an object start at rest and achieve the velocity of 16. So in the first 8 seconds, 16 is the final velocity and initial velocity is 0. So final velocity is 16 ms minus 1. ඔය chat එකට දැම්මද පුතේ උත්තරේ? දාලා තියන්නේ. එක දිනයි දාලා තියෙන්නේ. දැම්මොත් තමයි මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මට කලින් හැදුවා කියලා. Then initial velocity is 0. Right. Then it should be divided by time. Time is 8 seconds. Then what happened with it? 16 over 8 mean 2. And you know the rate of the acceleration, that is 2 ms minus 2.
ඒ පුතේ තප්පර 8කදී අහන්නේ පුතේ. ඉතින් an object start at rest. So initially 0 and achieve the velocity of 16. So that is the final velocity of the first 8 seconds. So final velocity is 16. Time එක වැදුනාද නෑ? The total time is 8. Okay. Then the answer is 2. හරි ඊළඟ හදමු ටක් ගාලා. Second one. Find the displacement traversed in 8 seconds. Last day we learned about how to calculate the displacement. When the object is traversing uniform velocity, we had to use one equation. But if the object is accelerate or decelerate, you had to use another equation. Whenever topic එකක් දාලා කරා. කරන්ට් එකක් ගන්න. ඉතින් ගන්න පුතේ. පොත පෙරලා හරි බලලා හදන්න ඉක්මනට. ඉක්වේෂන් එක බලන්න මොකද ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක හොයන විදිය ටොපික් එකක් දාලා පවා කරා. හැමෝටම ඉන්නවනේ පුතේ. අලුතෙන් ආපුවා try කරන්න බෑ. දැන් ඊළඟ part එක පටන් ගත්තාම අලුතෙන් ආපුවාටත් තේරෙනවා graph part එක. මේක තමයි චුට්ටක් ඉවසගෙන ඉන්නේ. සර් ඔව් පුතේ. සර් ඔකෙන් මේ අපිට ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකට හරි එසේ එකට හරි මේ ප්‍රශ්න අහනවද? අහනවා පුතේ ඔක්කොටම අහන්න. MCQ එකටත් අහන්න. අයියෝ සර් ඒ නැත්තම් මේ පුතේ ඔක්කොම වැඩි නේ. මොකටද පාඩමක් තියෙන්නේ අහන්න නැත්තම්. මං හිතුවා MCQ එකට විතරක් ඇති නෑ කියලා. නෑ MCQ එක නෙමෙයි. දැන් අපි දැන් මේක ඉවර ගමන් papers කරන්න ගත්තාම කරමු. බලන්න එතකොට තේරෙයි ඔයගොල්ලන්ට. සර් ඔක්කොම ඉක්වේෂන් පැටලෙනවා නේ. ඒක පැටලෙන්න එපා. ඉතින් මේ පටන් ගන්නකොට ඔක හරියනවා ටික දවසක් ගියා. බය නැතුව කරන්න. සර් පාඩම හොඳයි නේද? පැටලෙන්නේ නෑනේ දැන්. මොකද්ද ඇක්සලරේෂන් අහනවා නම් ටක් ගාලා මතක් වෙන්න ඕනේ. ඇක්සලරේෂන් අමතක වෙනවා. පැටලෙනවා. ඒක ඇත්ත. මේ පැටලෙන්නයි අමතක වෙන්නයි දෙන්න එපා. එතකොට අවුලක් නෑ. හදන්න නම් පුළුවන්. මචං ඉක්වේෂන් පුතේ ඔක්කොම 7ක් නැත්නම් 8ක් තියෙනවා. නේ? බලන්න ලියපුවා හිටියනේ කීයක් ආවද? 8ක් තිබ්බ සර් මතක ඇටියට. හරි. ශාවින්දි පේන්නේ නැහැ. කො ඉඳුවර පේන්නේ ඉන්න. තව ඉන්නවා. දැන් ජොයින් වෙච්ච ඇත්ත ඔන් කරගන්න. කො ජෙහාන්. ජෙහාන් කැම් එක හරි ගියා කිව්වනේ. signal issue sir. හදාගමු ඒක ඉතින්. ගන්න. ඉන්න ලාපුවම ඔන් කරන්න. Excuse me, sir. ඔව් පුතේ. Sir, in the exam paper, will they ask the Newton's free law? Okay. In the exam paper, will they ask the Newton's free law? Not clear පුතේ. What? Tell it again. In the exam paper, will they ask the Newton's free law? All the three laws පුතේ. First one, second one, third one. Direct questions. They directly ask to what? Write the Newton's first law, second law, third law. Film අහනවා. Finished, sir. Past paper එක අරන් බලන්න. ඒකේ තියෙන ඔක්කොම Newton's laws කොහොමද පුතේ අහනවා පුතේ. laws තියෙන හැම එකක්ම directlyම අහනවා. ඒක පාඩම් කරලා ලියන්නත් පුළුවන්. තේරුම් ගන්න ලියන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි ලිව්වම තමයි ලකුණු දෙන්නේ. Right. Right. Okay. Now here they ask to find උත්තර දැම්මද පුතේ ඔයගොල්ලෝ? Okay. Now find the displacement it travels in first 8 seconds. So first 8 seconds mean what? A period of acceleration. So when the object is accelerated and they ask to find the displacement, we have to use the equation what? Mean velocity equal to displacement over time. මේ කලින් කරපුවා පුතේ. ඒක ලියන්න ඕනේ කොහොමද ගන්න? Mean velocity equal to what? Final velocity plus initial velocity to divide by 2. And here displacement over time. Now substitute the details all about it.
So final velocity of this incident is පුතේ start at rest and achieve the velocity of 16. So 16 ms minus 1. කොහොමද අලුතෙන් අපේ රේස් එකෙන් දාගෙන ඉන්නේ හැමෝම? And initial is 0 and should be divided by 2. And but displacement they asked to find it today. And the total time duration is what? 8 seconds. Now you have to subject what? Subject the displacement. But you have to subject the displacement. How to subject the displacement? Right. අපි කරගෙන යමු පුතේ අලුතෙන් ආපු අය හරි අනිත් අය හැමෝම කොහොම හරි වැඩේ කරගෙන යමු. දැන් කොහෙවත් පන්ති නෑ මුලින් ඉඳන් කරන මේ දවස්වල කොහොම කරත් අලුතෙන් ආපු අය මෙතන ඉඳන් අල්ලගෙන දැන් මයි ක්ලාස් එක දිගටම එනවා නම් මගෙන්ම මුල් ටික ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. බය වෙන්න එපා. රෙකෝඩින්ග්ස් ටික පිළිවෙලට ලස්සනට හම්බ වෙනවා. එක මාසයකට පේ කරාම මාස 3ේම. අනික පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න ඒක සම්පූර්ණ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කියලා තියෙනවා. පේරන්ට්ස් මීටින් එකකුත් තිබ්බා. ඒක අම්මලාට පෙන්නන්න වැඩේ කරගමු පුතේ. මොකද පන්තියකට අලුතෙන් ආව කියන එක එක්සෑම් එකට ලකුණු අඩු වෙන නිදහස කරුණක් නෙමෙයි. කොහොම හරි කරමු. සතියකට පරණ වීඩියෝ දෙක ගානේ 3 ගානේ බැලුවාම ඉවරයි. සති 3න් ඉවරයි. වීඩියෝ බලලා. එහෙම කරගන්න. right. එතකොට අග්ගා බලන්න පුතේ මේකේ then subject the displacement. Displacement. තගල් කෙටියෙන් කරමු. So පුතේ නැත්නම් steps ගොඩාක් යන්න පුළුවන් බලන්න පුතේ. 16 then 16 plus 0 is 16. 16 divided by 2 8. මේක ලියන්න පුළුවන්. 8 එනවා. ඔන්න අපිට එකපාරම ලියමු. 16 divided by 2 is 8 no. Then at the right side it is divided by 8. When it move to left it turn into multiply by 8. So at the left 16 divided by 2 is 8. මේ පැත්තේ තියෙන බෙදීම 8 මෙහෙට ආපුවම වැඩි කිරීම 8 එනවා. So 8 into 8 ඔන්න තව එකක් ලියන්න. 16 divided by 2 is what? 8. ms minus 1. හරි ඕන අරක ගමු මේ divide by 8 මෙහෙට ආපුවාම multiply by 8 second. Then displacement down. Displacement 8 into 8 is s minus 1 s capilla 64 meters. ගොඩක් අය දාලා තිබ්බා. පේන ඉන්නේ පුතේ හැමෝම අලුතෙන් ආපු අය පේන ඉන්නේ පුතේ ඔයගලන්ගේ වෙන ස්ක්‍රීන් තුනකින් ලොකුවට පේනවා. පේන්නේ. හරිද? රතු පෑනින් හදාගන්න වැරදුණු කට්ටිය. පේන්නේ හැමෝම ඉමායා අබ්දුල්ලා fasting breaking the right. Excuse me, sir. Yes. The displacement එක හොයන්න කියනකොට මොන equation එකද පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද හොයාගන්නේ? හොද විපුතේ අලුතෙන් ආපු එකේ. නෑ sir. ඔල් ගියද හිටියද? නැද්ද? හිටියා sir ඒක මට පොඩ්ඩක් තේරෙන්නේ නෑ. තේරුන්නේ නැහැ. මේ මේකෙන් ගන්න පුතේ අර කලින් අපි ලිව්වේ theory එක. මෙන්න මේකේ තිබන් topic එකක් දාලා ඇති මෙන්න මේක. මේ තියෙන්නේ. Calculating the displacement of an object. If the object travel with constant velocity, have to use the following equation. Why? Because there is a definite value for substitute for the velocity. එයා එකම වේගෙන් යනවා නම් velocity equal to displacement over time දාන්න පුළුවන්. But පුතේ, if the object is accelerate or decelerate, we have to use this equation. Why? Because accelerating or decelerating means the velocity value is always changing. So we can't use the first equation. Why? Because there is no definite value for the velocity. So we have to take the mean velocity to as the velocity. So then you have to change it. Mean velocity equal to displacement over time. Then how to calculate the mean velocity? එක මෙතනටම දැම්මා කොහොමද? Final velocity plus initial velocity should divide by 2. මේ පැත්ත එකමයි. ඒක තමයි ටක් ගාලා මේකම ලිව්වේ. දෙකම ලියලිය ඉන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. ඒ වගේ වෙලාවක යට එක ලිව්වහම හරි. right. දැන් යන් ඊළඟට හදන්න. දැන් අපි decelerate accelerate වෙනවා නම් පුතේ කෙලින්ම ඒ equation එක ගන්න. constant velocity නම් එහෙනම් පුතේ velocity equal to displacement over time දාලා ගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට හදන්න පුතේ. okay. සර් තවත් තියරි එකක් තියෙනවද?
තව තියරි එකක් ඔව් ඇයි graph එක ගණන් හදන එක උච්චරයි. ඊට පස්සේ තියෙන අපිට ප්‍රස්ථාර වලට යන්න. ප්‍රස්ථාර කියන්නේ පුතේ අර ටිකම ආපහු ප්‍රස්ථාරකින් හොයන්න තියෙන්නේ. We use the same data set we represented it by using graph. ඊට පස්සේ graph එකෙන්ම හොයනවා acceleration, deceleration මේ මොනවද කියලා හොයනවා. Right. බලන්න. Question about all these theory last question එකේ අපි ඉන්නේ. That question. මේක පුතේ Roman number 2 හැදුවානේ. දැන් Roman number 3 හදන්න තියෙනවා. හදන්න. Now they asked to find the displacement travels in constant velocity. So that is constant velocity. And it is easy to get the answer. Fine, fine. Chat එකේ දාන්න. කො පේන්නේ නැහැ මො තෙහන්සා ගිහන්සා කො ගිමන්යා රන්දුල් සර් ප්ලේස් එක මාරු කරනකන් චුට්ටක් ඉන්න. ඔක්ේ මන් කොහෙද යන්නේ චුට්ටක් ඉන්න සර්. තෙහන්සා කොහෙද පේස් මාරු කරන්න පුතේ ඔන් කර මන්ද තුමින්දි පේන්නේ ඕෆ් කරන්නේ මං කිව්ව පටන් ගන්නකොට ඇයි ඕෆ් කරේ වක්මද කරේ ඕෆ් කරන්න කියන්නේ බෑ මම ලයිට් දාන්න ගියා ගෙදර. හරි හදමු නෙතුජ හැදුවද පුත්‍රේ chat එකේ දා කායිද සද්ද බද්ද එනවා කාගේද right හයිනේ right එතකොට so find the displacement travels in constant and if the object is travels in constant velocity and they ask to find the displacement but we can use the normal one velocity equal to what displacement over time displacement over time now substitute the details velocity find the displacement traversing constant velocity then it travels with the velocity of 16 meters for 8 seconds අන්න තප්පර 8ක්ම 16න් ගියාලු. ඉතින් තප්පර 8ක්ම 16න් ගියා කියන්නේ පුතේ same velocity no so that's the constant velocity amount that is 16 meters per second then the displacement over time is 8 seconds එකම වෙගින් ගිය පුතේ 8කින් නේ now subject the displacement so displacement equal to at the left side already 16 ms minus 1 here now we have to subject the displacement so divide by 8 අර පැත්තට දාන්න so divide when it divide by 8 turn into move into left side turn into multiply by 8 seconds here is plus 1 so we can cut plus 1 to minus 1 then the answer is with the unit of meter that is correct right because we are going to find the displacement One hundred and 28 සර් ඔබේ ඔතන 16 ms minus 1 මේ 8 seconds වලින් බෙදන්න આવොත් අපිට මේ 8 seconds වල second වලට මේ අර minus second එක කපන්න පුළුවන්ද බෙදද්දි බෑ පුතේ කපන්න බෑ යට තියෙන්නේ ප්ලස් උඩ තියෙන්නේ මයිනස් ඒකට කපන්න බෑ ඒතර කියන්නේ උඩට ගන්න වෙනවා උඩට ගත්තාම ආයි -1 වෙනවා මේ -1 මේ -5 -2 වෙන්නේ ඒක acceleration එකේ වෙන්නේ එහෙමයි. චුට්ටක් බලන්නකෝ. chats එක චුට්ටක් බලන්න අම්මෝ දිග. right. okay.
Okay. හොඳයි. How many sides? Okay. අපි දැනට පුතේ පැත්තක් වගේ තියාගන්න පුතේ. New one side. Okay. Right. හරි. හරි. මට හම්බුනේ price මොනවටද පුතේ හම්බුනේ? Highest marks in the grade 9. What පුතේ? Highest mark. Highest mark in Dhamma school. Good. Yes. Eh? Excuse me, sir. What පුතේ? Sir, can you put the last sum again because I was writing it. What And there පුතේ? was, That question. yeah, I mean the question. I mean the answer. Okay. Here's the answer. Right now, do the third question. Others, not the third question. Fourth question I had to do. So I substitute details. What would they? Tell it again, Puti. Right. හරි ලියාගත්තද? Wait, sir. Wait. කොයි මාය පේන්නේ නැහැ මට. කො කියනුල Okay, sir. right. Okay, now the fourth question. They asked to find the deceleration at last 4 seconds. Now understand? ඔන්න අතන තමයි සමන්සර්ගෙන් බැනුම් අහගන්නේ ආයේ. එමුකෝ. ඇයි උතන ආපහු දාන මේ යුනිට් එක වරද්දනනේ? මයිනස් එක මේවා කරලා ලියන්න ආයි. ලියන්න බෑ. ලිය chat එකේ දාන්න බෑ. දාන්න සමහර අය දාලා තියෙන දාන්න ටක් කරලා දාන්න. deceleration හොයන්න අපි දන්නේ නැහැ. අපි හොයන්නේ මොකද්ද මුලින්ම? acceleration. හොයන්න බෑ.
right, okay, Maya, right. So දාන්න පුතේ. right, okay. බලමු. බලන්න හැමෝම ඉන්න ලිව් වෙන්න එපා කවුරුත්. බලන්න. So ඒගොල්ලෝ ඩීසලරේෂන් අහනවා පුතේ. ඩීසලරේෂන් හොයන්න දන්නේ අපි. අපි ඇක්සලරේෂන් හොයලා පස්සේ මයිනස් ආපුවාට පස්සේ මයිනස් අයින් කරනවා. right, okay. බලන්න එතකොට acceleration. Okay, now this is the equation. Acceleration is equal to final velocity minus initial velocity should divide by time. Right, so final velocity, final deceleration at last 4 seconds. What happened last 4 seconds? Velocity for 16 meters per second for 8 seconds and finally stop the motion after 4 seconds. අර 16න් ගිහින් ගිහින් ඉඳලා තව තප්පර 4කදී නැවැත්තුවලු. So they asked about the last 4-second incident, right? So last 4 seconds start with the velocity of 16 and end with 0. So final velocity is 0 පුතේ. Of the last 4-second incident, final is 0. Initial of the last 4 seconds is 16. 16 යන ගමනේ නවත්තන්නේ හැදී. Then the total time duration is 4 seconds. We go last 4 seconds. Then the answer is 0 minus 16 mean minus 16. Minus 16 divided by 4 mean 4. So minus divided by plus mean minus. So minus 4 ms minus 2. This is correct පුතේ. Why? Negative amount mean negative acceleration. Negative acceleration mean deceleration, but we have write it today. So మేము తిత్తున్నది దాని లేకపోతే deceleration equal to remove the negative mark and rewrite it for ms minus 2. මේක මෙහෙම ලියනකොට වෙනම ලකුණු දෙනවා. හයිනේ. right. okay, ඊළඟ question එකට යමු. fifth one. Find the displacement of the object of last 4 seconds. අන්තිම තප්පර 4ේදී. හොයන්න බලන්න. අන්තිම තප්පර 4ේදී. chat එකේ දාන්න පුතේ. ලියන්න හැමෝම. back one.
හරි බා. සර් මම සෙට් එකට දාපු එක දැක්කද? සර් ඉන්න බා. ඉහාසද පන්සල් ගිහින්ද? නෑ. ඔය ඉන්නේ ගෙද. right. මතක නෑ මට. එහෙම බෑ. පන්සල එක වගේ. ඒ පුතේ මතක නැද්ද? දැන් කලින් දන්නේ හැදුවේ කලින් හැදුවේ මම පන්සල් ගිහිල්ලා නෑ දෙයියනේ. ගෙදර බා. පළවෙනි කෙනානේ. හරි. ඒ පුතේ දැන් අර කලින් ළමයෙක් ඇහුවේ මම කොහමද මේ මොකද්ද? ඒ වෙලාවේ අහන් හිටියේ නැද්ද? ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක ගන්නට ගන්නෙ කොහොමද කියලා මම කියා දුන්නේද? සර් ඉතින් මේ ලාස්ට් රෝස් එකන්නේ. right. බලන්න පුතේ වෙනම කලින් ලියලා තිබුණේ නෝට් එකේ හැමෝම බලන්න ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් ගන්න එක වෙනම සබ් ටොපික් එකක් දාලා ලියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක හිතෙත් ලියා ගන්න ඕනේ. මේ calculate the displacement of an object. If you first you have to check there are two equations for the finding of displacement. First you have to check if the object is traversed with constant velocity or not. If it travels with constant velocity, you have to use this equation for the finding of displacement. But if the object is accelerate or decelerate, you have to use this one. But මේකම තමයි මොකද්ද මෙතනද mean කැලලක් එක. mean velocity equal displacement over time. ඒකට ලියලි ඉන්න ඕනේ නැහැ. මොකද mean velocity එක ආයි හොයන්න එපා. ඒ නිසා මේකම ලියුවා නම් ඇති. final velocity plus initial velocity over 2 displacement over time. Accelerate mean we can take the decelerate also. No? So here find the displacement of last 4 second. ඒක මෙහෙම එකක් නෑ පුතේ. first 4 second එකේ හොයන්න එක සමීකරණයක්. ඊළඟ එකේ තව එකක්. එහෙම පුතේ there is no limit no. We have to check whether the object is traverse with uniform velocity or accelerate. Now during the last 4 seconds what happened? Last 4 seconds finally stop at the motion. After 4 seconds first it traverses with the velocity of 16 and finally 0. This means that's deceleration. So deceleration means acceleration. So we have to use this equation. This one. What? Final velocity plus initial velocity over 2 displacement over time. Then what is the final velocity of the last 4 seconds? Finally stop. So 0. And what is the initial of the last 4 seconds? අන්තිම තප්පර 4 පටන් ගත්තේ මේකෙන් why? During the second session it travels with the uniform velocity of 16. So last 4 seconds start with the velocity of 16 meters per second and it should be divided by 2. Then put a displacement they ask to find it. Then time duration is last 4 seconds. Right. Then we have to subject the displacement. So 16 over 2 is 8. Divide by 4 මෙහෙට ආපුවම multiply by 4 වෙන එකපාරම ලියමු පුතේ. 16 divided by 2 is 8. Divide by 4 මෙහෙට ආපුවම multiply by 4. 8 into 4 is 32. 32 meters. Right. සර් ගානේ භාගයක් විතර හදද්දි තේරෙනවා. මගේ හදේ තේරුණා. Right, good. මේ විභාගේ භාගයක් හදන්න කවුරුත් නැහැ. සෙට ගිහලා භාගයක් හදලා දෙන්න වෙනවා ඉහාසට. ඔව් සර් පුළුවන් නම් මම එකගෙන යනවා විභාගෙට. ඕනේ ලියාගන්න. හෙට තමයි ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න ඕන මුළු සතියක් ඕනේ මේ අපිට ස්පෝර්ට්ස් මීට් තිබිලා.
හෙට තමයි පටන් ගන්න ඉස්කෝලේ. දැන් තිබි 9ට. හරි. එමෙයි. මේ දවස්වල සර් ඉස්කෝලේ ගියත් එකයි නැතත් එකයි වගේ සර්. ස්පෝර්ට් මීට් ටීෂනේ. ස්පෝර්ට් මීට් හින්දා නෙමෙයි අක්කලා අයියලාගේ සෝරි අයියලා නෑ. මේ අක්කලාගේ O levels වලට සෙමිනාර්ස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගණන් ගන්නෑ දැන්. ඕ සර් අපි දැන් වැඩක් නෑ වගේ ඉන්නේ. අපිට ඔය මුකුත් නෑ සර්. මේ දවස්වල හොඳටම උගන්වනවා. right. හරි. total displacement ටැග් ගාලා හොයන්න පුතේ. නේද? අන්තිම එක. ටැග් ගාලා ඉවර කරලා graph පටන් ගමු. එන්න මේක ගන්න. අලුත් පාඩමද සර්? නෑ පුතේ අලුත් පාඩම නෙමෙයි graph එක. මේකෙම ඊළඟ session එක. ප්‍රස්තාව. ඔක ඔයලා ඉන්න. ඒකෙන් පස්සේ ඉවරයිනේ. ඊට පස්සේ ඔව්. right. අයින පුතේ මේකේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? මේකේ find the total displacement පුතේ සූත්‍රයක් නෑ පුතේ. මේක නිකම්ම දාන්න. ඊට පුතේ acceleration උණ ප්‍රමාණය කීයද? acceleration එකේදී ගිය displacement එක කීයද පුතේ? එන්නේ පුතේ විසඳි මයික් ඔන් කරලා කියන්න. කීයද? 64ද? 64 සර්. ඒකට uniform velocity කීයද? මේ කීයද uniform velocity? 1 to 8. 1 and 20. 1 and 28. අන්තිම deceleration කොච්චරක් ගියාද? 32. 32. ඔක්කොම කීයක් දෙන්නේ පුතේ එතකොට? 224ද? 224. මේක ඉතින් වෙනම හොයන සූත්‍රයක් නෑ පුතේ. අර කලින් හොයපු තුන එකතු කරන්න තියෙන්නේ. So when it accelerated, it traversed by 64 meters. Then during uniform velocity period, it traversed 128. During the deceleration period, it traveled 32. So they ask about the whole time duration by first 8 seconds, second 8 seconds mean 8 plus 8 is 16. Then final 4 seconds is altogether it is 20 seconds. So they ask the total displacement of the story. So that is, we have to take the sum of each of the session. So the final answer is ඒ කියන්නේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ උත්තරේ හොයාගන්න අනිත් ඔක්කොම ප්‍රශ්න වල එහෙම උත්තරේ කියන්න බෑ. මේ ප්‍රශ්නෙට එහෙමයි. ඊපස්සේ අනිත් හැම ප්‍රශ්නෙම එහෙම කරන්න යන්න එපා. question pattern එක වෙනස් වෙනවා පුතේ. ප්‍රශ්න පාඩම් කරන්නේ නැහැ. හරි. මේ අවස්ථාවේ කරන් තියෙන එකතු කරන්නේ. කොහොමද පුතේ මේ වගේ total displacement එක ඇහුවොත් මේ වගේ ගානක සහර කලින් ගණන් දෙකේ වගේ කොහොමත් වෙන ක්‍රමයක් නැහැ හොයන්න. හැබැයි අපිට graph එකේ නම් තියෙනවා වෙනම එකක්. බලමු. කො පේනින් හැමෝ වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. මන්ද. තව ඉන්න. හරි. දැන් යමු. අලුතෙන් අපේ ඉන්න අනෙක් වාර රේසියෙන් දාන්න බෑ. නිදිද නෑනේ. රණා පේන්නේ නැහැ පුතේ. ෆාස්ටිං ඉවරයි නේ. දෙහන්ස්ත කොහෙද? ෆාස්ටින්ද පුතේ? වීඩියෝ ඔන් කරන්න. ඉක්මනට. අවින්ද්‍යා පේන්නේ නැහැ. කො පේන්නේ දෙහන්සකෝ දැන් කොහෙද ගියේ පුතේ? දැන් කොහෙද ගියේ? කවුද කතා කරන්නේ? එක්ක බල්ලකට බැලලා නැත්නම් පොතක් කියවන්න ගිහිල්ලා සර්. මං කිව්වේ. බල්ලොන්ට එන්න එපා කියන්නේ. බල්ලොත් එක්ක බෑ කියලා බෝඩ් එකක් ගන්න. හරි. එතකොට අපිට යන්න තියෙන්නේ ඊළඟ සෙෂන් එක පුතේ මේ ඩීටේල්ස් ටිකම graphical representation right හරි
පුතේ පේන්නේ අවුතෙන් අපේ රේස් එකෙන් දාගන්න. right මෙතන කෙලින්ම මම පටන් ගන්න පුතේ. අපි මෙහිම ගමු. graph ප්‍රස්ථාර දෙකකට බෙදුම් තියෙන ප්‍රස්ථාර ಜಾති ටික. Sir, sir. පුතේ sub topic පුතේ sub topic graph yes පුතේ. විභාගෙ තියෙනකොට graph කොලයක් අරන් යන්න ඕනද? නෑ. මේක නිකන් normal rule එකේ එළියට එන්නේ. ප්‍රස්ථාර හරියටම accuracy ම ඕනේ. ගණන් වල තමයි එහෙම බලන්නේ. right මේ වෙන පුතේ put a blue color point and write graph එක දැම්ම දාන්න put a blue color point and write there are two main types of graphs. There are two main types of graphs in this lesson. There are two main types of graphs in this lesson. There are two main types of graphs in this lesson. Right. පොත මැද්දෙන් 1 2 කියලා ලියමු. 1 displacement time graph. Displacement dash time graph. පොත මැද්දෙන් දෙකම ලියලා එමු. Displacement time graph. Displacement time graph. ඊට පස්සේ velocity time graph. First one is displacement time graph, then velocity time graph. Right. Okay. So then සර් මාව චුට්ටකට කටුනා මොකද්ද ලියන්න කියලා අර ගානෙන් පස්සේ topic එකක් දාන්න graph කියලා. graph කියලා දාලා rule හතරක් තියාගන්නකො. ඒ ටිකක් බලලා දාන්න වීඩියෝ එක බලන්න. graphs කියලා topic එකක් දාලා rule හතරක් විතර තියාගන්න. right graphs. Sabute. Right. I'm going to put a chart. අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ පුතේ. I'm going to put the two main types of chart and explain it. Half of a side වගේ ඇති වෙයි පුතේ. ප්‍රතිභාගයක්. 3/4 විතරයි. I put the two types of chart, sorry, two type of the graph into a chart like this. I'm going to explain it both of the chart graph by using a single chart. Right, so first type is displacement time graph. Displacement එක කොහොමද time එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ කියන තමයි ඒකේ අදහස පුතේ බලමු. So this is the first type. ඔයගොල්ලෝ ලියාගන්න පුතේ. Then what is the second type? Velocity time graph. Velocity time graph. දැන් බලමු මොකක්ද කියලා. බලන්න අපි ඊට පස්සේ explain කරමු ඒක. Right.
The pain in there. Right. ඊට පස්සේ පුතේ ඔක අපි මෙහෙම ලියමු. Put a red star here and write the blue pen. Here also we are going to write the definition for both of two graphs. Right. At the displacement time side, write like this by putting a red star and write with your blue pen. Graphs that illustrate how the displacement. Graphs that illustrate how the displacement of a body. Graphs that illustrate how the displacement of a body varies with time. How the displacement of bodies varies with time. You get the idea? Of What they? a body Graph that illustrate how the displacement of a body varies with time. Varies with time. කාලය සමග displacement එක වෙනස් වෙන ආකාරය දක්වන ලද ප්‍රස්ථාරය. So same in the velocity time but පුතේ. ඒකම කියන්න බෑ. So what is velocity time relevant to this definition? Graph that illustrate how the distance of Not how the velocity of a body velocity. varies with time, because that's the reason why we call it velocity time and here displacement time. කාලයත් එක්ක displacement එක වෙනස් වෙන විදිහ ප්‍රස්ථාරයක් තියෙනවා නම් displacement time. කාලයත් එක්ක velocity එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා chart එකේ ප්‍රස්ථාරය තියෙනවා නම් velocity time. ඒකම ලියන්න අනිත් පැත්තේ ලියන්න පුතේ. මෙහෙම ලියමු. අතු පෑනින් තරුවක් දාන්න අනිත් පැත්තේ. Graph that illustrate how the velocity of a body varies with time. අනිත් පැත්තේ. Graph that illustrate how the velocity of a body varies with time. How the velocity of a body varies with time. Velocity of the body varies with time. Velocity of the body varies with time. Right? ඉවනේ. හරිද ෂෙල්ලෝ මේ ලියුවද පුතේ? කියනවා. right. දැන් පුතේ පොඩි අපි brief එකක් අඳිමු පුතේ මෙන්න මේ ලියුවනේ ඔයගොල්ලෝ. දැන් නිකන් අපි දාමු chart එකක් වගේ. නිකන් පොඩි එකක් අඳින්න පුතේ ඇත්ත එකක් නෙමෙයි නිකන්. To name the axis, two axis, this is you know, this is known as what? Y axis. Y axis, then the x axis, draw it. සර් grade 9 වල තියෙන graph පාඩමට. Graph පාඩමට තියෙනවා. Sir, do we need graph papers? No පුතේ no. No need. Just you can draw it by using your pen or pencil. Pen අඳින්න. And this y-axis should be here displacement. And you had write the unit of the certain axis with the bracket within brackets meter, and here velocity. Then the unit for the velocity is ms minus 1. සාමාන්‍ය පුතේ exam එකේ අඳින්න කිව්වම ප්‍රස්ථාරයක් කොහොම මෙහෙම ප්‍රස්ථාරය කොහොම ඇඳලා axis දෙක නම් කරනවට ලකුණු දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ මුකුත් නැතුව මේක මේකද ප්‍රස්ථාරය. ප්‍රස්ථාරය ඇතුලේ නෑ පුතේ only the sketch. මම කියන්නේ sketch එක ඇඳද්දත් මොකද වෙන්නේ?
ඔව් ලකුණු හම්බ වෙනවා ඔයගලන්ට. Now we have to draw the graph inside of it. තාමෙන්ද නේ. Just we are finding what are the two main types. හැබැයි මෙහෙම ඇඳලා තිබ්බත් පුතේ ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්කෙච් එක විතරක් එක්සෑම් එකේ ඇඳලා හම්බ වෙනවා. ඒ ලකුණු දෙන්නේ කෑල්ල කෑල්ල බෙදලානේ. ස්කෙච් එකට එක ලකුණක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇක්සිස් දෙක නම් කරනකොට තව ලකුණක්. ඒකට ලකුණු දෙකක් තියෙනවා. ඒක එකයි. ඇඳලා ඇක්සිස් දෙක නම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට මේ යුනිට් එක දානකොට වෙනම දෙනවා. නැත්නම් දෙකටම එකට දෙනවා. velocity එක ms-1 time නම් second. displacement එක නම් meter time නම් second. Right. And here pute there are some calculations related to these two main types of the graph, right? බලන්නකෝ. So displacement time graph. Actually we need to calculate the two things in this graph. First one is gradient and the area. So how to calculate the gradient pute? What is the formula to calculate the gradient? You can remember. Can gradient හොයන්නේ කොහොමද පුතේ? මතක නෑ 10 කට්ටිය. මතක නෑ? y plus c ද? What පුතේ? ymx plus c ද? Y nah, that not that. One 10 කට්ටිය කියන්න බෑ how to find the gradient. එහෙද මතකයි නේ කියන්න බෑ. Y coordinate and difference between x y we should divide it or something. Yeah, that's right. කියන්න බෑ. But what? y1 minus y2 Y minus x. x1 minus x2. Yeah, differences of y coordinates should divide by differences of what? X coordinates. හරි පුතේ මැච් එකකුත් යනවා. පුතා ඉන්නවද? තේරුණේ නැද්ද? Abdi Tenuja, I can't see you. No. There's only some players. Abdi? basketball match එක. Basketball match එක. අප පුතා කෝ පුතේ basketball එකක ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. පේන්නේ? කොහේ තාෂ, රම්දුල්, නිහාර කොහෙද ගියේ? පේන්නේ? ඔෆ් කරන්නේ නැහැ හොඳේ. පේන්නේ? තෙහන්ස වගේ ඉන්න ඕනේ. තෙහන්ස වීඩියෝ ඔෆ් කරන්නේ නැහැ කොට වෙලාවට. ඒ වගේ ඉන්න ඕනේ හරි. කොනිට යවුන්ට දැන් සර් ගිව ගාමයි ඔෆ් කරගන්න බලන්න ඊළඟ ඔෆ් කරන්නේ බලන්න. හරි ඔෆ් ගන්න එපා. හරි අන්න ඔෆ් කරන ඔෆ් ගන්න එපා. අන්න ඔෆ් කරා. මේකනේ ළමයා නරක කරනවා නරක ගන්න එපා. ඔන් ගන්න පුතේ හරි. සර්නේ නරක කරේ යාළුවන්ගේ තමයි සර් වැරද්ද. සර්නේ නරක කරේ සර් හොඳයි කියලා. ඇයි යන්නේ? ඔන් කන් ඉක්මනට ඔන් කන් පුතා නරකයි පුතේ ඔන් කරා. ඔන් කරන් ඉන්නේ. හරිද නිහාර? නිහාර නෙමෙයි නිහාර. right. පේන්නේ. කොහොම තෙහන්ස පේන්නේ පුතේ චෙත්මිත් පේන්නේ ඉක්මනට. ඔන් කන් ඉක්මනට. කොහොම නතාෂා කොහොම පේන්නේ. ඒ ළමයට කලගිරිලා ඇත්තේ මේ වගේ යාළුවෝ ටිකක් ලබන්න මම කොච්චර අවාසනාවන්ත වෙන්න ඕනද කියලා. right. okay. නේ හරි. බං එතන පුතේ මේකේ තව යටට උගන්න තියෙනවානේ මම මෙහෙම ගන්නම් උඩට. Two things we have to find පුතේ. First one is gradient. නේ අනුක්‍රමණය සිංහලෙන් කියන්නේ. So how to calculate the gradient පුතේ? Differences of y coordinates should divide by differences of x coordinates. එහෙමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ gradients එක අපි බලමු gradient එකකින් මොකද්ද හම්බ වෙන්නේ කියලා. මේකෙත් තියෙනවා gradient. හරි. ඒක අපි unit වලින් බලමු. දැන් ප්‍රස්ථාරය ඇතුලේ මුකුත් නැහැ නේ පුතේ. හොයන්න දෙයක්. Gradient හොයන්න තාලේ මම කියලා දෙන්න. Now we are studying the theory of these two what graph no. So gradient, how to find the gradients? Differences of y coordinates should divide by differences of x coordinate. I will substitute the unit of each axis. divide by s. Yeah, here y is meter no. meter කියලා දාන. x is second. නිසා අපිට මේකේ quantity එකක් නෑ. හැබැයි unit එකකින් හිතාගත්ත එකේ මොකක් හම්බ වෙයිද කියලා. So here it is what we say ms minus 1 and the detail about the displacement. So we know the unit of the ms minus 1 is what? That is the displacement. So by taking the gradient of the displacement time graph, not displacement, we can take the velocity. So this is what? Velocity. Velocity, not displacement. Velocity. ඒ කියන්නේ මේකේ මදේ නෑනේ පුතේ හරිද? මදේ නැතුව කොහොමද gradient හොයන්නේ?
කොහොමද පුතේ gradient හොයන්නේ කොහොමද? differences of y coordinates should divide by differences of x coordinates. ඉතින් magnitude එක නැතුව අපි unit එක බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. So y is the detail about meter no. That meter there. x එන්නේ කීයද? second නේ second දැම්මා. So m of s mean what? ms minus 1. ඉතින් පුතේ displacement උත් එක්ක තියෙන ms minus 1 මොකද්ද? That is velocity. එහෙනම් පුතේ අපිට මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක තාම ඇඳලා නැහැ. මේ theory එක ඉගෙන ගන්න ඊට පස්සේ ගණන් පාඩ එකට යන්න. මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක gradient එක හොයලා මොකක් හොයන්න පුළුවන්ද? velocity ගන්න පුළුවන්. අර equation එක ඕනේ නැහැ. velocity equal to displacement divided by time නැතුව කොහොමද පුතේ ප්‍රස්ථාරයක් දීලා ගණන් ඇහුවොත් we can't use the equations. එතකොට ප්‍රස්ථාරය ඇසුරින්ම හොයන්න ඕනේ. gradient එකෙන්ම හොයන්න ඕනේ. So gradient is equal to we can find the velocity by taking the gradient of displacement time graph. Right? මේක දාගන්න පුතේ. हम लिया गन पाले मेरे के लिया गन Excuse me, sir. yes I can't understand this. Can you explain it again? oh I will explain it again today okay here but like this so gradient mean differences between y coordinate should divide by differences between x coordinate මේ පුතේ gradient හොයනවා නෙමෙයි just identify the theory so you substitute some detail about like this may be 10 meters this time may be 4 seconds. කොහොමද දැන් amount එකක් නෑනේ. Just we substituted the unit of each axis. So y axis unit is meter. X axis unit is second. Then the final unit is what? ms minus 1. The final unit is ms minus 1 පුතේ. So ms minus 1 එන්නේ මොකටද? velocity. ඒ කියන්නේ මම මේක නිකම්ම කියන්නේ නැතුව gradient එකෙන් velocity හොයන්න පුළුවන් කියලා ඒක හොයන්න පුළුවන් කියලා පෙන්නන. ලියන්න කොහොමයි කියන්නේ? ලියාගෙන ඒ වගේ අරකෙත් බලන්න පුතේ gradient එකේ මොකක්ද දෙන්නේ කියලා මේකෙත් බලන්න තනියෙන් ඒ වගේම හොයන්න gradient හොයන්නේ ඔහොම නෙමෙයි gradient හොයන්න විදිහක් තියා because there is no graph here no පුතේ මෙන්න මෙතන graph එකක් එනවා මෙන්න මෙහෙම දැන් එහෙම එකක් නැහැ ඒක theory එකකින් හින්දා දැන් නිකන් sketch එක ඇඳගන්න හරි බෑ හරිද පුතේ දැන් මේකේ gradient එක මොකක්ද ආවේ ඔයගලන්ට what is the unit for this gradient ආවිසන්දි මොකක්ද ආවේ Acceleration. acceleration නේ දැන් තේරුන්නේ නැහැ කිව්වේ තේරුන්නේ හරි බලන්න දැන් ඒකේ gradient එකෙන් මොකක්ද දෙන්නේ බලන්න පුතේ මෙහෙම තාම ප්‍රස්ථාරයක් නැහැ පුතේ අපි තාම මේ ප්‍රස්ථාරේ theory එක ඉගෙන ගන්නවා ඉතින් theory එකේ පුතේ gradient හොයන්න තියෙන්නේ මේකේ
මොන හරි y coordinate එකක් තියෙන්න ඕනේ. මෙතන කීයද 10යි 20යි 30යි time එක 1 2 3 ඊට පස්සේ මෙතන graph එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ coordinates වලින් differences ගන්න ඕනේ. තාම amounts දැම්මේ නෑ පුතේ. unit එක විතරක් නිකන් බැලුවා. දැන් gradient mean what පුතේ? We have to take the differences of y coordinates over differences of x coordinates. ඉතින් කොහෙන් හරි පුතේ බලන්නේ differences of y coordinates බලන්නේ පුතේ මේ පැත්තෙන්නේ. ඉතින් එයාගේ amount එක මොකක් හරි unit එක මොකක්ද දෙන්නේ? Unit is meter. Then differences of x coordinate unit is second. So m over second. So m over second mean ms minus 1. Definitely we can calculate the amount of the unit. The amount is never mind. But what is the unit of the final answer? That is ms minus 1. So by taking the gradient of this graph displacement time, we can take the answer of velocity. මේක බලන්න. මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක gradient ගත්තොත් මොකක්ද හම්බෙන්නේ? බලන්න. Gradient differences of y coordinates. Coordinate තාම නැහැ, but check the unit of the y coordinate y axis, that is ms minus 1. Okay. That is ms minus 1. Then differences of x coordinate. The unit of the x axis is second. Make උඩට යනවා පුතේ. So this is plus 1. When you move up, it turn into minus 1. Minus 1 minus 1 mean ms minus 2. So you know the unit of this puti. This is what? Unit of the acceleration. Acceleration. එහෙනම් පුතේ බලන්න ලස්සන වැඩක් අපිට කරන්න පුළුවන් නේ. Displacement time graph එකේ මොකද්ද පුතේ gradient එක හෙව්වොත් velocity එකේ උත්තරේ හම්බෙනවා. Velocity time graph එකේ gradient එක හෙව්වොත් අපිට acceleration හොයන්න පුළුවන් without substituting the detail for the final velocity minus initial velocity over time. ඒ සමීකරණය උන්නේ නැහැ. හැබැයි පුතේ ඒ සමීකරණේ දාන්න මතක තිබ්බත් දාන්න බෑ. කියන්නේ ප්‍රස්ථාරයක් දීලා ඕගලන්ට acceleration එක හොයන්න කිව්වොත් you can't use the equations. එතකොට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රස්ථාරයක් තිබ්බොත් ප්‍රස්ථාරයෙන්ම හොයන්න ඕනේ. ඕගන් ඉතින් ඕන නම් චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකට දාලාද? ආයි ඕකෙන් හදලා සූත්‍රය දාලා හොයන්නත් පුළුවන්. එහෙම ඉතින් ඕනේ. Gradient. තව දෙයක් ප්‍රස්ථාරය හොයන්න පුළුවන් පුතේ. The area. දැන් මේකේ මුකුත් නැහැ පුතේ. බලන්න. මම මොකක් හරි අඳින්නම්. මම මෙහෙම ස්ක්වයර් එකක් අඳින්නම් පුතේ. Right, square. Square or rectangle. But now putte by taking the area of the graph, right? It may be a triangle, it may be a square, it may be a rectangle, it may be a trapezoid, trapezium. මොකක් හරි එක පුතේ වර්ගඵලය දැන් ආවේ ඍජු කෝණාශ්‍රය. Now by calculating the area, what we can take පුතේ. So now we know how to calculate the area of the rectangle, length into width. දිග වැඩි කිරීම පළල. ටික වැඩි කරලා බලමුද මේකේ. So m into s, ms. There is no quantity about the ms. ms කියලා මුත් තිබුණේ unit එක. එනිසා පුතේ මේ graph වල මොකක් calculate කරලා වැඩක් නැද්ද? area එක හොයලා වැඩක් නැහැ. මුකුත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ පුතේ. area එක හොයලා වැඩක් නැහැ. මේකේ බලන්න පුතේ area එක හොයලා length into width ගන්න බලන්න. This means you have to multiply the two units of the axis. බලන්න මේකේ හොයලා මොකක්ද හම්බෙන්නේ කියලා. Velocity graph වල calculate the area. Area. මොකක් හරි ප්‍රස්ථාරයක් තිබ්බොත් පුතේ square එකක් තිබ්බොත් length into width නේ. So length මොකක් හරි එකක් ගන්න. ms minus 1. Okay. It should be multiplied by the second. Right. Then what is the unit? මෙතන තියෙන්නේ plus 1 minus 1. Then we can cut the two units, s to s. So final answer is meter. So they give the detail about the velocity, and when we find the area, the answer is the unit of with the unit of meter. We know meter mean what? That is the displacement. Displacement එක ගන්න පුළුවන්. Right. So actually this is the theory. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඒක ගත්ත විදිය අමතක කරලා මේක පාඩම් කරගන්න. මෙහෙම ටික අමතක කරන්න එපා පුතේ විභාගෙට ඕගොල්ලන්ට අමතක වෙනවා. මොකක්ද අමතක වෙන්නේ? ඔව් gradient එකෙන් acceleration එක ආවේ velocity time graph එකේද නැත්නම් මේකේද කියලා. ඒ වෙලාවට මොකක් කරන්නද? ටක් ගාලා divide the unit of the two axes. m over s is
ms minus 1. So by taking the gradient of the displacement time graph, we can calculate the velocity. විභාගෙට අක්කල බලන්න මේ වෙලාවේ. දැන් මතක නෑ ඔයගලන්ට velocity time graph එකේ gradient එකෙන් ආවේ acceleration ද velocity ද මොකක්ද කියලා මතක නෑ. So just divide the two units because we need to calculate the gradient. So y-axis should divide by x-axis. So ms minus 1 divided by s. So it is what? ms minus 2. So that is the unit of acceleration. So definitely by taking the gradient of velocity time graph, we can calculate the acceleration. We can calculate the acceleration. Yes, Uday? Sir, displacement විතර සලකන්නේ distance ගන්න වෙයිද? බෑ පුතේ. මෙතන speed තිබ්බොත් පුළුවන්. මොකද velocity කියන්නේ මොකද්ද? The change of displacement. එතකොට displacement එක තමයි එන්නේ. මෙතන speed තිබ්බනම් හරි පුතේ. ඒකට ගන්න පුළුවන් කොහොමද? ඔයගොල්ලෝ speed time graph එක නෑ ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලන් තියෙන ওই දෙක විතරයි. then area ගන්න කොහොමද පුතේ? ඉතින් මෙතන හිතන්න මොකක් හරි ත්‍රිකෝණයක් තිබ්බත් මොකක් තිබ්බත් අපි හිතමුකෝ මේකේ තියෙන ස්ක්වයර් එකක් කියලා. එතකොට length into width. ඉතින් length එක ගන්න මේ පැත්තෙන්. s height එක ගන්න නැත්නම් width එක ගන්න මෙහෙන් ms minus 1 දෙක වැඩි කරාම මීටර වෙනවා. මේකේ වැඩි කරාට එහෙම මුකුත් ආවේ නැහැ පුතේ. ms කියලා මුකුත් තිබුණේ නැහැ නේ. ඒ නිසා so this is the theory of the main two theories of the two main type of the graph. What there are two kind of graph: displacement time graph, displacement velocity time graph. What is displacement time graph? Or we illustrate the amount of displacement relevant to the time. අපි කාලය ගත වෙනකොට displacement එක කොහොමද වෙනස් වුනේ කියලා ප්‍රස්ථාරය දැක්වුවා. චිත්‍රයක් වගේ අඳිනවා. Then what is velocity time graph? We represent the amount of velocity according to the time. So that is the velocity time graph. And by taking the measurements of the main measurement, දැන් maths වලත් පුතේ ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳුවොත් අනිවාර්යෙන් මොනවද හොයන්නේ? gradient එක හොයනවාම. මේ තව එකක් තියෙනවා මොකද circumference මොකක්ද තව එකක් හොයන්නේ? c එකක් c කියන්නේ මොකද? intercept. ඒක නෑ පුතේ. හරිද? intercept එක නෑ. අපේ මේකේ ඔයගොල්ලෝ area එක හොයනවද නැද්ද? area එක හොයන්නේ නෑ maths වල මම හිතන්නේ. නෑ සර්. හරි. ඒක science වල තියෙන්නේ අපිට ඕන වෙන්නේ gradient එක හොයන්න ඕන වෙනවා. ආයි තියෙන්නේ මොනවා හරි රූපයක් කියනවා. So you have to take the shape of the graph with the x-axis. හරි. දැන් පුතේ ප්‍රස්ථාරයක් මෙහෙම තිබ්බොත් ඔයගොල්ලෝ shape එක ගන්න ඕනේ මෙහෙම. මෙයත් එක්ක නෙමෙයි මෙයත් එක්ක. නම් මේ ටික විතරයි. මේ පැත්ත ගන්නෑ. හැමතිස්සෙම shape එක ගන්න ඕනේ x-axis එකට. ඉතින් ඔහොම තිබ්බොත් ත්‍රිකෝණයක්. ත්‍රිකෝණීය වර්ගඵලය හොයන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙහෙම එකක් ආවොත් මෙයත් එක්ක ගන්න ඕනේ. එතන මෙතන කඩේරක් දාලා you have to find the area of the rectangle. ඊපස්සේ ආයි shape එකක් තිබ්බොත් ආයි එන්නේ පුතේ මේ ත්‍රිකෝණයක් නෙමෙයි මේ trapezoid එකක්. මෙන්න මේ. මේක වර්ගඵලය හෙවුවනම් හරි. ඒතර වර්ගඵලය හොයන එක මේකට දාන්න එපා. මේකට වර්ගඵලය හෙව්ව කියලා මුකුත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මෙයාගේ වර්ගඵලය හෙව්වොත් we can take the value of the displacement. හරිද? දැන් නිකන් යන්තම් තේරෙනවා වගේ තියෙයි පුතේ. ඔය example ටික කරාම තව හොඳටම තේරෙනවා. දැන් ටිකක් යන්තම් තේරෙනව නෑ වගේනේ. මේක ඉතින් ගානක් හදමු. එතකොට තේරෙනවා. හරි. කියන්න පුතේ. මොකද පුතේ කිව්වේ? කියන්න. Sir, ඒකට area under the graph කියනවා. මොකද පුතේ? Area under the graph. Area, yes. Under the graph. Area under the graph mean what පුතේ? තේරුණේ මට අහන්න. නෑ සර් ත්‍රිකෝණෙම මේ area එක ගන්නදි. ඔව්. ඒකට මේ area under the graph කියනවද? ඔව් ඒක ලියන්න එකක් තියෙනවා පුතේ. ඒක ලියන්න එකක් තියක් බලමු. මේ පොඩි වාක්‍යයක් ලියන්න ඕනේ වර්ගඵලය ගන්න කොහොමද කියලා. බලමු දැන් එක්සැම්පල් එකක් කරද්දි බලමු. දැන් කෙලින්ම ගානක් හදමු පුතේ. ලියන්න එක ගානක් තියෙන්නේ. අපි මෙහෙම කරමු. මේක අලුතෙන් ගානක් අපි මේක අන්තිමට හදපු. right. අපි මුලින්ම graph එකක් අඳින්නකෝ. මෙන්න මේ text book එකේ තියෙන බලන්න පුතේ. So දාන්න black pen එකෙන් questions. right. questions කියලා දාන්න පුතේ. right. මෙහෙම ලියන්නකෝ. first question black pen again. The following table shows the following table shows the variation of the displacement. The following table shows the variation of the displacement
the variations of the displacement of a body with time. The following table shows the variation of the displacement of a body with time. Of a body with time. Of a body with time. කාලයත් සමග displacement එක විස්ථාපනය සිංහලෙන් වෙනස් වන ආකාරය මේ ප්‍රස්ථාරයේ තිබේ. වගුවේ තියෙනවලු. අඳින පිටක් කාලා මම පොඩ්ඩක් අමවුස් වෙනස් කරන්නම් පොඩි වෙනසක්. කියන්න බලන්න. Sir, of the body. Yeah, you have to draw this. Hurry up. Of the body Sir, with can with you read the time. question again, please? Yeah. The following table shows the variation of the displacement of a body with time. The variation of the displacement of a body with time. Now draw this with a hurry up. හරිද ලුතික අශෙන් ගැහුවනේ? Yes. ඔව් පුතේ. සර් යට නම්බර් අඳින්න දාන්න පුතේ. ඔන්න දාන්න. 8 9 කොහමද පුතේ? නිකම් යනවා. 4 8 12 සර්ට මතක තමන් සර්ගෙන් අර නගි හෙනින් කියන ඇහුවා. ඔව් ඔව්. සර් ඇහුවා දෙක. හ්ම්. මම එයාගෙන් ඇහුවා මොකක්ද දෙවි? මේ එයා මං ඇහුවා සර් කොහොමද හොඳයිද කියලා දෙනවා තේරෙනවද එහෙම කියලා. මේ ඔව් කියලා කිව්වොත් මේ සර්ගේ ක්ලාස් ආවට පස්සේ ලකුණුත් වැඩි වුණා කියලා කිව්වා. මොකද පුතේ නම? ඔන්න මතකත් මතක නෑ නේ මට මතක තියෙන්නේ ඔමීෂා ග්‍රේඩ් කීයද පුතේ? දැන් ඉන්නේ හරිනම් ග්‍රේඩ් 9 වල. 9 වල ඔමීෂා. හෙට තියෙන්නේ ක්ලාස් හෙට නෙමෙයි අනිද්දා තියෙන්නේ. අහලා බලන්න. එහෙනම් සර්ට අමතක වෙනවා. මම මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා. හා දාලා තියෙනවා. හරිද? ඔව් පොඩි ගිහන්ස එලවන්න එපා මේන්. අක්කා එලවුණා නේ පුතේ. ඔය අක්කා එලව ඔයා ග්‍රාෆ් එක අදින්න පුතේ. එන්න බලන්න. බලද පුතාගෙන් පොඩි වර්ෂන් එක වා. පුතාට හිතා ගන්න පුළුවන් අමෙරිකා වගේ සර්. පුතා පොඩි කාලේ කොහොමද හිටියේ කියලා. එක්කනේ. ආපෝනේ මීඩියා ගියා අත්පසින් වෙනත් මම. දැන් ඒ වගේ Hello. මේ පුතා කියපු දෙකේනේ. Both smiles are equal. Yeah, smiles are equal, all are equals. Yes. ඒක අනවද්ද. නේ පුතේ. අක්කා හොඳයි නේ පුතේ. හොඳද නරකද? කල්පනා කරන අක්කෙන් ගුටි කන්න වේද නැති වේද කියලා. නිහාස ගහනවාද සර් ඒකේ උත්තර නැත්තේ. යන්ස බය කරලා. තමයි ඉතින් අත්ත වශයෙන්ම කියනවා. ගන්න එපා. නිහාස සහෝදර බැඳීමක් වුණාම ගුටි කාලා තියෙන්න ඕන නේද? අනිවාර්යයෙන්. right. හරිද මේක ලියාගන්න ටේබල් එක අඳින්න තියෙනවා නේ සිනුරි. මල්ලිත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා නේ. okay. right. දැන් දාමු මේව දාන්න දැන් මේක පුතේ පළවෙනි එක තිබ්බේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක details කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා තියෙනවා. now roman number 1. roman number 1 දාන්න පුතේ. plot yes පුතේ. සර් අය අතන සිම්පල් T එකකුයි සිම්පල් S එකකුයි තියෙන්නේ. සිම්බල් එකක් දාලා පුතේ අපි සිම්බල් දාන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ටයිම් වෙනුවට දිගට ලියන්න නැතුව T දාන්න පුළුවන්. ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් වෙනුවට D ලියන්න නැතුව S දාන්න. ඔන්න එහෙම කරලා. හරි. ඒක ලේසි එහෙම තමයි වෙලා. right. සර් ඔව් පුතේ. සර් මේ නංගිව ක්ලාස් එකට තියලා එන්නද? ක්ලාස් එකෙන් තියෙන්නේ පුතා කොහෙද යන්නේ? මං වීඩියෝ ඔෆ් කරනවා කියලා කිව්වේ මේ
කියන්නේ ඔන්ලයින් ලොග් කරන් ඉතරයි තියෙන්නේ ලොග් හිටින්නේ. කරගෙන කතා කරන්නේ. අන්ලොක් කරගෙන ටක් ගාලා. කො තෙහන්ස කොහෙද ගියේ? දැන් මේ ළමයාත් එක්ක බෑ. කො ඉමන්දි මට මැසේජ් එක දාලා තිබ්බා. කො ඉමන්දි ඩොන්ට් බන් තෙහන්ස පේන්නේ. මන්ට චෙනුදෙත් ගිහිල්ලා මං කිව්වේ හැමදාම අන්තිම මොහොතේ යනවා. පැය භාගයක් පැයක් තියෙනවා. ඔන් කා නික්මන්න. කො අන්න කට්ටිය දැන් ටක් ගාලා වීඩියෝ ඔන් කරගෙන එහෙම කියලා එහෙම පියදා ගන්නවා. එහෙමනේ. ඉඳ ගිහිල්ලා නෑනේ. ඔන් කරන් ඉන්න. තව ඉන්නවා. මම තව ඉක්මනට ඔන් කරා. කො මට වගේම නින්ද ගියා නම් සර් කතා කරන එකට ඇහැරෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. එහෙමද? නිදාගෙනම ඉන්නවා. හරි. මේ ලියන රෝමන් නම්බර් 1 ලියන්න මෙහෙම. Right? Displacement plot the displacement time graph for this motion. Plot the displacement time graph for this motion. Plot the displacement time graph for this motion. Right. ඉක්මනට කාලා ඉන්නේ. අඳින පුතේ graph එක අඳින්න. Now they ask to plot the displacement time graph. අඳින්න බලන්න. වෙන y axis එක මොකද්ද වෙන්නේ? So here time. Unit of the time is second. Then here displacement. The unit of the displacement is meter. Right. Now you have to put the coordinates. So in the time sections, mean the x-axis, there's only 5 values. But in the displacement, there are 5 or 6 values, but with 4 multiplication of 4. No? So in the time period, there is. සර් ඕකේ අනිදිත් අර සමාන දුරවල් තියෙනවද? ඔව් නැතුව. ඉතින් ඒක හරියට මනලා කරන්නත් ඕනත් කොට. මෙතන පිටි මයින් නිකන් මැනලා ගන්න. නෑ මේවා මයින් ඕනේ නෑ ඉතින්. නිකන් ආසන වශයෙන් දාගෙන යන්න. ගන්නටම ඕනේ නෑ. එහෙම දාත හැකි 1 මන් දාන්නේ 2 3 4 5. මේවා මැන ඉන්නේ නෑ පුතේ සයන්ස් වල. S මට්ටමට ගන්න. S මට්ටමට ඉතින් ඒක ලොකු අවුලක්. හොඳයි ආවේ. ඉතින් ප්‍රස්තාරය අදින්න පුතේ plot the displacement time graph කියලා මේක අදින්න. Roman number 1 plot the displacement time graph. සර් කොච්චරක් විතර උත්තර ගන්න ඕනද? ඒක පුතේ වැඩි ඕනේ නෑ කිව්ස. ඒක තියෙන්නේ ආපහු 4 8 12 16 20. එහෙනම් මාක් තමන් කැමති ගානක් ගන්න. 4 ඒ graph එකක් කියන්න. නිකන් S මට්ටමට ගන්න පුතේ 4යි 8යි 12යි ඒ බිඳුව එක අතර නම් දුර වැඩි ඉතින්. මේ දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ. මේක වැඩිද නැහැ එහෙම අවුලන්නේ. සයන්ස් වල එහෙම බලන්නේ නැහැ පුතේ. ඒක S මට්ටමට ළඟින් තියන්නේ ඇති. 10යි 20යි 30යි 40යි 50යි නේද? මේම් කඩේ 10 10 යන්න බෑ සර්. 4 4 4 4 4 8 12 16 20. Now plot it පුතේ. 1 4යි 2 8යි දාගෙන යන්න. ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් එන්නේ. ටක් ගලන්දි. බිඳුව හරහා යන ස්ට්‍රේට් ලයින්.
බලන්න පුතේ graph එක අඳින්න බෑ නේද වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්න හැමෝම ඉක්මනට කැම කෑවට කමන්නේ ඔව් එක්සලන් ටර්ම් ටෙස්ට් වලට වගේ යද්දී graphs අඳින graph papers use කරන්න පුළුවන්ද? නේ graph papers use කරන්නේ අපි ලියන paper එකමයි කරන්නේ කන්රුල් පොලේ ලියන්න ඒ පොතේ වගේ කරු graph වෙනම අලවන්න නෑ පුතේ science වල අපිට graph use කරන්න බෑ කොහොමද ඕලල් paper එකේ දුන්නොත් විතරයි ගණන් වල විතරයි දෙන්නේ ඒ වුණාට graph book එක ගත්තොත් එහෙම periodic table එක ඔක්කොම දේවල් ටික තියෙනවා science වලට අදාළ. ඒක තමයි වැඩි ඉච්චර දෙයක් නෑ අනේගේ. හරි බිඳුවේ බිඳුවයි මාක් ගන්න පුතේ නෑ තියෙනවා. බිඳුවේ බිඳුවයි 1 4යි 1 here 4 2 is 2 to 8 then 3 12 4 mic එක on වෙලා පුතේ 16 5 20 එතකොට මේක තියෙන විදිහට එහෙමනේ තියෙන්නේ බිඳුවේ බිඳුව 1 4 2 8 0 0 1 4 2 8 3 එමයන් ගන්න සර් මං ගාව දැන් graph පොතකුත් තියෙනවා. graph පොතේ අඳින්න එපා සිංගල් රූල් පොතේ අඳින්න right ඊට අපි coordinates මේක සමහරට we need to calculate the area and all the things so sometimes we mark the coordinates like this by using dotted lines පුතේ then it is easy මේ සාමාන්‍ය mark කරනවා අනිවාර්ය නේ මේ සාමාන්‍ය mark කරනවා පුතේ text book එකේ එහෙම තියෙයි ඔයගොල්ලන්ට fine so we represent all the details in displacement time graph relevant to the details in the table හරිද ශෙලමි සර් අපිට අලින්න ඕන dotted lines ද? ඔව් පුතේ this is the main graph and these dotted lines are used to take the amounts correctly take the coordinates correctly නිසා ඒ ටික කඩිරින් ඕනේ ඒ ප්ලස් තාරේ නෙමෙයි ඒ කොහෙද කියලා බලන්න නිකන් කඩිරක් ගහනවා right සර් ඔව් පුතේ මේක සර් පැන්සලෙන් ඇඳලා කමක් නැද්ද? කමක් නැහැ පුතේ පෑනෙන් පුළුවන් පැන්සලෙන් පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ හරිද සුනීර පේනින්න චෙත්මි රන්දුල් හිමන්යකෝ මොකෝ පේනින්න පුතේ හොඳ ළමයි වගේ කෙනෙලි තාම ඔන් කරේ නැහැ පුතේ මට හේතුව දෙන්නද ඔයා ඒ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා දාන්න බෑ ටීස්රේෂන් නම් සබ්ස්ට්‍රක්චර් වෙන්නේ නැති එකෙන් පුතේ subtraction කලින් එකන්නේ mic on කරලා අහන්න පුතේ right හරි connection issue ඒ පුතේ හැමදාම කොහොමද connection issue වෙන්නේ හැම අන්තිම පැයේ මම බලලා තියෙනවා ළමසලා තියෙන්න බෑ right සර් තාමත් පොල් එකට වැටෙනානේ. කොහොමද හරි ගන්න කොහොම කරන්න එපා ඉතින් හරි Google ගියේ නැහැ කාලෙකින් ඈ right බෑ එතකොට හොඳයි දැන් ඕකේ ආයි අහන්න පුළුවන් එක now this is what this is displacement time graph so just we can find the gradient only we can't find the area so now Roman number 2 write like this calculate the velocity of the object calculate the velocity of the object that's the second question black color calculate the velocity of the object සර් ස්ක්වයර් එකක් ආවට මට ආව රෙක්ටැන්ගල් එකක් නේ. ඔය ඒක කමක් නැහැ පුතේ. ඒක වෙනස් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ ගන්න මෙතන පරතරයේත් එක්ක. මේ ગેප් එක වැඩි වෙනවා රෙක්ටැන්ගල් එකක්. ඒක අවුල. right so calculate the velocity of the object so we know how to calculate the velocity by using the detail of the displacement time graph what we have to take the gradient of it now here we can't take the equation right so you have to write a small sentence like this so velocity of the object velocity of the object is equal to
gradient මේක පුතේ ඕන අපි name කරගන්න පුළුවන්. O මේක දානවා මේක 0 කියලා ගන්නත් පුළුවන්. O කියලා ගන්නත් පුළුවන්. So we can write like this. Gradient of OA line. Gradient of OA line. Now how to write the take the එතන අහන් ඉන්න පුතේ පස්සේ ලියා ගන්න. දැන් අහන් ඉන්නකො. මේ පළවෙනි ගානනේ. So gradient of OA line mean this line putte. So we know in the mathematics gradient, how to find the gradients. Differences between y coordinates should divide by differences between x coordinates. To take a difference putte, we need two quantities no, or 2 points to take the difference putte. So first we have to select what are the two coordinates putte. The coordinates should be on the line. So there are so many gradient quantities here, here, and all. We have to take the coordinates with maximum gap. So we can select here this coordinate, and we can select the 0 also. Though that is the maximum gap, but it is better to take the other amount than the 0. But the gap also should be high. පරතරය වැඩි වෙන්නත් ඕනේ බිඳුව නැති වෙන්නත් ඕනේ. මේ බිඳුව සමහර වෙලාවට ගන්න වෙනවා පුතේ. If there is no gradients or if there is no coordinates like this puté, then we have to take the 0 value, but there are 1 2 3 4 amounts. So then we can take this coordinate as the next coordinate, right? This is the first coordinate and this is the second coordinate. Now these are what put a maximum gap without the 0 coordinate, right? Okay. එසා ඒක අවශ්‍යතාවය සපුරනවා. හරි. එසා මේ දෙක තමයි මම තෝරගන්න line දෙක. ඔන්න මෙතනත් ආයි කඩේක් අඳින්න පුළුවන් because I selected this as the coordinates. එසා මේක කඩේක් අඳිනවා මෙතනත් කඩේක් අඳිනවා. Right. Now we have to find the අනිත් අඳින්නද? අනිත්‍ය එපා පුතේ. ඔයක තිබ්බාම ඇති. අනිත්‍ය ඕන අඳින්න පුළුවන්. පැටලෙන්න පුළුවන් හැබැයි. Right. Then පුතේ අපි අරක ගණන් වල වගේ ලියන්නේ differences between y coordinates divide by differences between x coordinate කියලා ලියන්නේ නැහැ පුතේ හිතේ තියෙනවා. Now what is y coordinates? So differences of this axis. Differences between x coordinate mean differences of these two axes. Now put the difference. First we have to take the differences of y coordinates. So what are the two coordinates? This one and this one. Now I am going to find the differences of y coordinates of these 2 points. So put we can take the difference of check. We have to check the y coordinate of this point. So y is 20. This point y is 4. So how to take the difference පුතේ? minus value වෙන්න පුළුවන්. 20 minus 4 එහෙම නැත්නම් 4 minus 20. දෙකම difference. But පුතේ we have to write the right side coordinate first. So relevant to the position of the 2 points, the right side one is this one. So this coordinate should write in first. So in this point, what is the y coordinate? That is 20. In here 4. So we have to write like this 20 minus 4. And what is the unit of the y-axis? The unit of the y-axis is meter. We have to write that also. Now we took the differences of y coordinate. Now we have to take the differences of x coordinate. So how to take the difference of x coordinate? Okay? Now don't refer the y-axis. Now we have to refer the x-axis. So where are the 2 points here? So right side one have to take first. So x coordinate of this point is 5. Here 1. So 5 minus 1. Then unit of the x is second. Now you can take the answer with it. 20 minus 4 is 16. Okay. 5 minus 1 is 4. S උඩට ගියාම ms minus 4 වෙනකොට 0 වෙන්න බැරිද? බෑනේ පුතේ අය ගත්තේ මේක 4 කියන්නේ 0 වෙන්නේ කොහොමද? 5 minus 1 is 4. යටම තියෙන්නේ 0 නේ සර්. මෙතනද? graph එකේ. බෑනේ පුතේ මං කිව්වේ දැන් බිඳුව ගත්තේ නැතුව අපි ගත්තේ මේ පොයින්ට් එක.
මේක නෙවෙයි. රතු පාටින් මාක් කරේ මං වෙන මේකයි මෙතන ගත්තේ. එතකොට බිඳුව ගන්න එපා. මෙයාගේ කීය දෙන්නේ? මෙයාගේ x 5යි, මෙයාගේ 1යි. ඒ පල්ලෙහාට යන්න එපා. එතන මෙතන එන්නේ 4යි. 16 over 4 is 4 ms minus 1. හයිනි පුතේ තියෙන velocity කොහොමද 4නේ. ඇයි? 4න් 4 displacement එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. That is correct. Clear guys? So that is without taking the point where there's 4 in the y coordinate and 1 in the x coordinate, we can take the 0 point, right? Yeah. But it, mostly puti we have to take the maximum gap without taking the 0 point. That's a kind of rule puti. But if there is no other coordinates in this side, then we have to take the 0. දැන් පුතේ තව කෝඩින් ගොඩක් තියෙන හින්දා ගන්න ඕන් එපා බිඳුව. සමහර ගොඩක් අවස්ථාවල පුතේ මේව එකක්වත් නැහැ. මේක විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට බිඳුව ගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ එකක්වත් නැහැ පුතේ. මේවත් ඔක්කොම නැහැ. only 5. මේ ටිකත් නැහැ. only 20. එතකොට ඒක ගන්න වෙනවා. හරිද? Excuse me. ඔව් පුතේ. සර් graph එක ආපහු ඇඳලාද අර ටික මාක් කරන්න ඕන නැත්නම් නෑ කලින් නෑ. එකේ? තියෙන එකේම අඳින්න. තියෙන එකේම අඳින්න පුතේ. හරි. පේන්නේ නැහැ. right. ඔව්. ඉන්නවනේ කට්ටිය. අනිත් අය පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරගන්න දැන් ඔය බැටරි බහැලා කියලා කියපු කට්ටිය charge කරගන්න. හරිද? කවුද පුතේ වෙන්නේ? මරු යාළුවෙක්. nice. මොකද පුතේ නම ගියාද? ඔය යවන්න එපා. ඔව් පුතේ ආවෙයි. ඉන්නවා. මොකද නම පුතේ? එයාගේ නම මොකක්ද? එයාගේ නම කලී. කලී. කලු නෙමෙයි කලී. හොඳයි. ඔව් හැමෝම කලුවනේ ඉන්න අපි කලී කියලා දාමු. හොඳයි. ලස්සන. ඒකනේ ස්පෑනිෂ් එල්ලම් කරගෙන හිටියේ. ඔව් සයාට හෙල්ලෙන දේවල් පේන්න බෑ. හොඳයි. right. කලී. right. බලන්න. කලින් යන අපිත් එක්කම ඉගෙන ගන්නවා. ආයෙ තමයි. හරි. right. ඔන්න මේකේ හෙව්වා. ඉතින් මේකේ ආයෙ එයා තව ඉගෙන ගන්න වඩා මට වද දෙනවා. මේකේ තව හොයන්න දෙයක් නැහැ පුතේ. උච්චරයි හොයන්න තියෙන්නේ. okay. උච්චරයි ගානක් තුන දැන් if they give the question with the details of time displacement, this is the question pattern. First they give the details about the variations of the displacement, then they ask to plot a graph, then they ask to find the velocity by using the details of the graph. ඊට වඩා අහන්න දෙයක් නැහැ පුතේ. හරි. right. Because there is we can't find the area no. වර්ගඵලයෙන් මුකුත් දෙන්නේ නැහැ පුතේ. නිසා displacement time graph එකක් ආවොත් lazy. එකයි හොයන්න තියෙන්නේ only the gradient. Gradient බලන් ගන්න එපා පුතේ. First you have to choose two coordinates, right? Okay. Then you have to take the differences of y coordinates of the 2 points. So these are the 2 points. Right side one should have to write the first. So differences of this point, y axis is 20, here 4. So 20 minus 4. Then differences of x coordinates, this one. Then right side one first. So x coordinate of this position is, or this point is 5. Here 1. So 5 minus 1. Then we can take the answer. right. ඊට පස්සේ ගන්න පුතේ අපි ඊළඟ එකත් ලියන්න ටක් ගන්න. පේන්නේ නේ පුතේ හැමෝම. සර් තව graph එකක් අඳින්න ඕනද ඒකට? ඔව් පුතේ time displacement නේ යන්නේ. ජාරත් එක ඇඳලා අපිට area එක හොයන්නත් ඕනේ. බලන්න මේගොල්ලන්ගේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන් ඉන්න. දැන් ඒකේ දීලා තියෙන්නේ 3/3 නේ. 3 6 9. So the velocity should be 3. So here these are the coordinates. මෙහෙම මාක් කරන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. 1 3 2 3 ඕනේ නැහැ. මෙහෙම මාක් කරාම ඇති. You can use cross or dot and ball. Cross and dot and ball is okay පුතේ. dot එක පේනවා අඩුයි. right. කැමති එකක් දාන්න. Then how to find the gradient? Differences between y coordinate should divide by difference between x coordinate. හරි. මේ වලට ඒගොල්ලෝ තරම් තියෙන කීයද? බිංදුව අරගෙන නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ බිංදුව ගන්න එපා කියලා. ඒක ඇති කියලා මම හරි මේක. සර් ඔව් පුතේ. velocity හොයන්න කිව්වම gradient එක ඕන වෙනවද? නෑනේ. ඒ කියන්නේ අර
x line එකේ වැඩිම එකෙන් අඩුම එක අඩු කරලා ඒ වගේනේ ගන්නෙ. මොකේද පුතේ? graph එකේද නිකන් ගන්න එක. The graph here. In the graph, if they ask to find the velocity, definitely we have to take the gradient. Otherwise, we can't write the answers with the other methods. There are some other methods to find the velocity with it, right? But we only method should we have to write by using the gradient. So now here, this is the another gradient displacement time graph. When we find in the gradient, let's check with the differences between y coordinates. First, we have to choose two maximum points, maximum distance or distance 2 points without taking the 0 coordinate. So we can choose these 2 points, right? Okay. නෙමෙයි පුතේ දැන් සමහර වෙලාවට මෙතන 3යි 6යි 9යි 12යි තිබුණ නැත්නම් 15යි බිඳුවයි නම් විතරයි තියෙන්නේ. මෙතන 1යි 2යි 3යි නැතුව 5 විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් පුතේ බිඳුව ගන්න වෙනවා. මේක ගත්තේ. සමහර ඒවා ගන්නනුත් තියෙනවා බලමු අපි. ඊට පුතේ now these are the 2 points. Now we have to take the gradient of this. So gradient, first we have to write a sentence. දැන් නොලියයිමු දැන් නිකම්ම පෙන්නන එකන්නේ. So first we have to take the differences of y coordinates. But there are two no. මොකද්ද මුලින්ම ලියන්නේ? The right hand side one. දකුණු පැත්තට බර එක්කෙනා. So first take the y coordinate of this point and then you can take this one. First right side hand point. So differences of y coordinates here. The y coordinate of this point is 15, here 3. So 15 minus 3. And we take the we took the y coordinates. So unit of the y coordinate is meter. Then now we put the differences of y coordinates. Now we have to take the differences of x coordinate of these 2 points. Then මේ පැත්ත අමතක කරන්න. Now refer the x axis. Okay. And here there are 2 points. We have to first write the right hand side one, this one. So x coordinate of this is 5. Here 1. So 5 minus 1, and the unit of the x-axis is second because we took the differences of x coordinate and it's a x-axis again unit එක දාන්න. Now take the values. 15 minus 3 is 12 and 5 minus 1 means 4. And here ms minus 1. 12 over 4 means 3. So 3 ms minus 1 is the answer of this chart. මේක අඳින්න එපා මම නිකන් පෙන්නේ. මේ gradient හැම වෙලාවෙම එතකොට 1ද ගන්නෙ. ඔව් හැම වෙලාවෙම 1 තමයි ගන්න පුතේ. වෙන එක මෙහෙමයි ඉතින්. මෙතන තව 2 එකේ coordinate එක තිබ්බොත් මේක නැතුව. ඒකට 2 ගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම හිතන්න එපා. මොකද්ද ගන්නෙ? ඔව් පුළුවන් තරම් වැඩිම පරතරයේ තියෙන බිඳුව නැති එක. විතරයි. ඉතින් වැඩිම පරතරයේ තියෙන බිඳුව විතරයි නම් තියෙන්නේ. බිඳුව විතරයි නම්. එතකොට බිඳුව ගන්න වෙනවා. එතකොට බිඳුව ගන්න. දැන් මේකේ නම් ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන ගන්නටත් ඒකම තමයි එන්නේ. හැබැයි ඉතින් අර නිකන් තියෙනවා නීතියක් වගේ එකක්. හරි? බිඳුව ගත්තත් ඕකමයි එන්නේ. හරිද? සර් බ්‍රැකට්ස් යූස් කරන එක කම්පල්සරිද? නෑ නෑ. ඒක කම්පල්සරි නෑ බුදු. ඒව ඕනේ. දැන් හරිද විසඳි කවුද මේ? ඈ පුතාගේ පූසා. එහෙමද? නෑනේ. නංගිද? ඔව් සර්. නංගිද මල්ලිද? නංගි. right. එයා වයස කීයද පුතේ? අවුරුදු කීයේ? 3යි. 2 years. 2 years. Too small no. එයාට හිනානේ. පුතා ටීවී එකේ ඉන්නවා පුතේ ලියසි නෑ බලන්න හොඳයිනේ. good. හරි. right. මේ යාළුවන්ට කියන්න පුළුවන් පුතා ටීවී එකේ හිටියා කියලා. හරිද? what's your name පුතේ? නම මොකද්ද? තාම කතා කරන්න බැයිද පුතේ? පුළුවන් නේ? තාම නම කියන්න නම් බෑ සර්. බෑ. එච්චර පොඩි නේ. ඒවනේ පොඩි පාටක් පේන්නේ නැහැ ලොකු කෙනෙක් වගේ ඉන්නවා. හරිද? nice. එයා දන්නේ වගේ මොකද? අනේ හරිට ඕයන්නේ. හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ. මං හිතන්නේ. පුතා වගේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. good. හරි. nice. එයා පොඩි පාටක් පේන්නේ නැහැ පුතේ. කතා කරන්න බැරි එක විතරයි. හොඳයි.
හරිද නේ? අයියලා මල්ලිලා නංගිලා ඔක්කොමලා ඉන්නවනේ පුතේ. මේ අනිත් එක්ක. ඒද පුතේ? පුතා මොකද කරන්නේ පුතා අක්කත් එක්ක වෙලා? පාඩම තේරුණාද සිනුර? සිනුරගේ මල්ලි නේ? ඊට පාඩම තේරුණාද පුතේ? නැද්ද දුවන්නේ? එයා 7 වසරේ ඉන්නේ වේලස්ස නෝලල් කරනවා. මොකද පුතේ කීයද ඉන්නේ? එයා 7 වසරේ ඉන්නේ. හා. ඒ කියන්නේ 2026 ඕලල් කරනවා. good no. මම ක්ලාස් එන්නේ නැහැ නේ. ආ? මම පන්ති එන්නේ නැහැ නේ. එනවා. එනවද? පුතා කීයද පුතේ ඉන්නේ? 7 දැන් ඉන්නේ හැබැයි يعني 10 පන්ති තමයි යන්නේ. මම ක්ලාස් එකේ 10 හිටියද? අපි දැන් ඔව් ඉන්නේ දැන් මෙතන ඉන්නේ. මම ඔයා ફોකස් කරේ නැහැ. ඔයා මට කලින් කිව්වේ නෑනේ පුතේ කියන්න එපැයි. මං හිතුවේ ආසාවට ඉන්නවා කියලා. අක්කත් එක්ක ලියනවද ඔයා? ඔව් සර්. ඒකනේ කලින් දැනුවත් කරන්න එපැයි පුතේ. මට කිව්වේ නෑනේ කලින්. නෑ සර්. නැත්තම් පුතාගෙනුත් අහලානේ මම ලිව්වද නැද්ද කියලා. පුතා දැන් 7ද එතකොට. අවුලක් නැද්ද තේරුණාද? දැන් ඔයා අක්කත් එක්ක ඔව් සර් තේරුණා. හැමදාම හිටියද පන්තියේ? ඔව් සර්. ඒකනේ. මං හිතුවේ පුතා ජොලියට ඉන්නවා කියලා. කමන්නේ නැහැ ජොලියට ඕ ලෙවල් ලියනවා. එහෙම නෙවෙයි හොඳට පාස් වෙන්න ලියන්නේ හරි. හොඳයි හොඳයි. මම පුතාගේ නම මොකද්ද පුතේ? සේනිල. මොකද්ද පුතේ? සේනිල. සේමිල. අනිත් දවසේ නම් දෙකම දාගන්නේ. හා සර්. හරි හරි. ඕකේ. පුතා අනිත් පන්තියේ තියෙනවා මට මෙසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා මම පස්සේ කෝල් එකක් දෙන්නම්. හරිද? හා සර්. මම නිකන් හොඳ වෙලාවට බැලුවේ. right. ඕකේ. සර් බලද්දි තමයි සර්ට කට්ටිය අහුවෙන්නේ. අහුවෙන්නේ ඌසෝ අහුවෙනවා. නංගිලා අහුවෙනවා, මල්ලිලා අහුවෙනවා, බව්ව අහුවෙනවා නේ තේ හංස. ඌසෝ හරි. හරි. අදට ඇති පුතේ ඕකේ අනිත් ග්‍රාෆ් එක අනිත් දවස් එක බලන්න. හරිද? chat box එකේ මොනවද දාන්නේ? සර්ට අපි දිනවලම සත්තු අත්තම් බලාගෙන පුළුවන්. වාස්ති වත් පුතේ අර ගාන ටික ආපහු හැදුවා. හොඳයි good පුතේ. ඒක අහන්න බැරුව. ඒ ටික හදන්න ඕනේ. කලින් දාලා තිබිච්ච එක දැක්කේ නැද්ද? Sorry, I am really sorry. Didn't mean to ask it. What is that? මම පස්සේ කියන්නම් සර්. හොඳයි. හරි. සර් ඇත්තටම කොහොමද සර් උගන්වන ටික මතක තියාගෙන නම් මම ටික මතක කරන්නේ. මොනවද පුතේ උගන්නේවද? ඔව්. මට නම් සර් ඔගේ අනිත් පැත්ත වෙනසමනේ වල්පල් ටික ඔළුවේ තියෙනවා. උගන්වන ටික ඔළුවේ තියෙන්නේ නැහැ. ගණන් ටික තියෙනවා පුතේ හැමදාම උගන්නන. දැන් ඔයාලා ඉස්සරහට එනවා කොහොමද? lesson explanations videos කියලා අපි කරමු තනියෙන් ඒ වගේ නිකන් අර බෝඩ් එකක් එහෙම තිබ්බේ ඒ වගේ තනියම එක්ස්ප්ලেইন කරලා කැමරාවකට ඉගෙනුවාම හොඳට මතක හිටිනවා පාඩම් කරනවට වඩා. අපි බලමු මම කියන්නම් ඒක. කරනවා සර් මේ ටෙඩියොන්ට එහෙම. ආයෙත් තමයි ටෙඩියොන්ට කරන්න පුළුවන් පුතේ. දැන් ටෙඩියොන්ට නෙමෙයි කැමරාවටම කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නිසා සමහර වෙලාවට YouTube එකට දාන පිටරට කෙනෙක් සජෙස්ට් කරත් එනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය සමහර වීඩියෝස් එහෙම පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ලොකු අක්කලා අයියලා කරපුවා තමයි. එතකොට ඒවා සජෙස්ට් වෙනවා හොඳයි. තව කෙනෙකුත් දැනුමක් ගන්නවා ඔයගොල්ලන්ටත් හොඳයි. එහෙම කරු මම කියන්නම්. හරි එහෙනම් අද පුතේ මොකද පුතේ? excuse me. ඔව්. සර් මෙහෙට සැරටම ගොරවනවා විදුලි කොටනවා. මේ දුවව මේ ලීව් කරන්නද ක්ලාස් එකෙන්? ඊටු ටික මම කලවන්නම්. ඊටු ටිකක් නෑ මමත් ලීව් වෙන්න යන්නේ. හරි හරි. හොඳයි. එහෙනම් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. Goodbye. Right? Bye sir. Thank you. Thank you. See you soon sir. God bless. Thank you. Goodbye sir. Thank you sir. Right. Goodbye. සර් ලැඩ වෙලාද? ඔව් පුතේ ලෙඩ වෙලා චුට්ටක්. එච්චර ගානක් නෑ. හරි. හරි. Okay. Bye. Right. පාඩම් කරලා එන්න අනිත් දවස් හොඳට බලන් එන්න. Right. Okay.